How is everything? Happy New Year, everybody. Happy New Year. Happy New Year. Yeah. So one of our colleagues will also join us, Mario. Mario, Who is yeah. doing the installation with you. He will join us here soon. And then we can start with the session today. Okay. Saiful has forwarded us the questions you had about the blueprints and some others. The guys will try to answer some of them today, Okay. and if not, we will check about the answers for the others, and we will get back to you about this. Here. Mute quick. Before we start, are there any other questions that you might have about Stype Central, Octopus? Unmuted. Not really. Let's start first, then we'll ask you so many questions, actually. Okay. Recording in progress. আমি নিউজে তোর ইয়েতে কিছুটা দেখছি এখন বিষয় হলো আমি যে ফোন দিয়ে একটু খোঁজ নিলাম Can you hear us ছিলাম again? রাত 11:30 যে ফ্রি হইছি Can you hear us? For connecting to your engines and PCs, are we using AnyDesk TeamViewer? We'll give you the team viewer. Mhm. Then I will need your TeamViewer. Is Mario Yes. working on that machine? I don't know. Set Let me central- ask. Stype Central একটা দেন ভাই 20.1 রেটিং করে আছে আচ্ছা রেটিং করতে এই লোড থেকে সব কিছু এটা মিনিমাইজ করে তুলতে কি আমরা কোনটাতে আছি এখন ইঞ্জিনে টিম ঘর আছে না এই যে এতটুকু ইঞ্জিনটা না আছে ওটা দিয়ে দিতে কি তো যাবে ইতিহাস সেট নামে নাকি ইয়ে করেন না এখানে টাচবার অন করতে পারবেন ওয়েট করতেছি টিম ভিউয়ারে কাজ করেন Hello. এটা দিয়ে দেন Hello, Mario. এটাই দেন এটা দিয়ে দেন Can you hear me? সুবিধার কথা চিন্তা Yes, we can hear you. I cannot hear anything. লেডিস প্যাডটা দিয়ে
সত্যি না এই ভিডিওতে আছে না তুমি কোথায় বলবে স্পেসিফিকেশন করবেন Can you talk? I cannot hear. We can hear you. Can you hear us? No audio. Wait. Mario will give you the TeamViewer credential, and you can join in GK1, means Green Killer 1. That through you can access all of the Stype server or machine. Okay, I can hear you now. Can you paste it into the chat? Yeah. ওইটা পাইছে কোনটা এটার তো স্পিকারে দিতে পারতাম আমাকে এই এখন পাই না আর আমার অফিস থেকে এয়ারপোর্টটা চলে গেছে কি চলে গেছে ভাই এখন তো চা খেয়েছিস না You got the TeamViewer connection. And now if you connect to this computer, this will be Engine 1, Green Killer 1 computer where you are connecting to. Yeah. And from this computer, there is VNC connection to Engine 2, the other Green Killer computer, and to Stype Central computer. Mhm. What is it? we cannot close it, that is why We cannot close it. Okay, Stype Central computer server and most gateway are already started and working. So we don't have to work with this computer at all. We need these two Green Killers, and from this computer where you are connected to, from the Green Killer 1 computer, you can go to browser and access, wait a second, and access Stype Central interface. Okay. Let me just, oh, this is not correct. সিভিল থাকবে আর এই যে এখান থেকে তো পারবেন না Wait, I need to reconnect. Something is wrong with my connection. Okay, now it's working. Okay, you can see the Stype Central interface now. Do you all see the screen? Yes. Yes. So at the moment, there are no any blueprints in the project. So there is nothing to trigger. You can only show on some custom example, like creating shape and moving it around or something like that. Okay. Petra, do you see the screen share? Yes, I see it. Okay. Okay, for Stype Central, just a second. আপনি ওই প্রজেক্টে ওই যেটা করছিলেন ব্লুপ্রিন্ট এটা দিবেন না আগে তো এটা রাখা ছিল ওই ফাইলটা একটু হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করেন না ব্লুপ্রিন্টটা তাহলে তো দিব শুধু না হইলো প্রজেক্ট নিয়ে আর Did Mario already cover all the device launcher stuff and control room, or should I go through all of these? Can you hear me? Can you repeat? Mario, did you cover all of anything from here, or should I go through all? I just did the setup. We didn't get the Stype Central part at all. Okay. বাংলা তো বুঝেন ভালো বলতেন Okay, so Stype Central is a graphics control application which connects to your MOS servers and uses playlist-based graphic launching. So
basically you will create templates and then create pages for the templates, and those will show up, and you can edit those from your Octopus server or from Stype Central, and you create playlists which you load here, and you can then launch graphics from the playlists. I'll just cover everything from scratch. So when you open the Stype Central interface by accessing it using your server IP and 3004 for as a port, you will get this interface, and you can access it by any PC that's added as a client, and you log in with the users that you specified, which we'll cover now. So first thing, we'll go to the control room, which is your administration window, and here you can specify render devices, clients, which are the PCs that can access Stype Central. So here you would need to add PC IPs of the PCs that can control. If you want to limit the access to this page, you can add clients separately here. So for example, if I add a client, I can call it, I don't know, graphics operator station. GPO. So this would be a PC, I don't know, in a PCR that the graphics operator would use. And then you can specify the client type. Administration station would be the station that can access all of these settings. Playout station would be a station that can only access the playlists and launch graphics and use templates. Asset management station is a station that will create pages for your templates. Newsroom station would be your newsroom PC. So you would add all of the newsroom PCs and IP addresses here. The ones that are accessing Octopus, so those IPs. And the monitoring station is just a station for monitoring when you use the system status monitor. If you do not if you do not want to specify clients like this, you can always, I think by default it's set to not limit clients that can access the Stype Central. So you can leave it like that or specify your clients here. Any other clients that are not in the client list will not be able to access this window, even if you type it in here. শুধুই দিলেও তো হইতো শুধু ব্লুপ্রিন্ট গুলো দিলেই তো হইতো ব্লুপ্রিন্টে তোমার অ্যানিমেশনটা পাবো না অ্যানিমেশনটা পাবো একটা ব্লুপ্রিন্টে শুধু অ্যানিমেশনটা ধরে দিতে So next thing is the animation sequence users. Here you would specify all of your users. So your journalist, your graphics operator, you can add their username here, enter their details. You can enter his email here for notifications, and then password. And then you have enable, disable user, and reserve your license seat. So this is if you have a specific number of licenses for users, and you always want to reserve a seat for
let's say, administrators and graphics operators, because they will need to be logged in. They take priority, so they will always have a license seat reserved. If you uncheck this, this user will be able to log in only if there's a free license available. So if somebody else, if you have all of your licenses taken by other users, somebody else would need to log off before this user could log in if you untick this. If it's ticked, then the one license will always be reserved for this user. Next thing is the studios and render devices. So render devices are your Unreal Engine rendering machines. Here you can add more render devices and specify, edit their launcher settings. This should, Mario should already, he already set it up for you. So if you need any help with setting up additional devices, or if you add some additional engines, you can contact our support. They will guide you through to how to set all of these parameters here. Next thing is the studio. The studio is basically limiting the access to render devices depending on how many studios you have. Let's say you have 4 render devices and 2 are for Studio A, the other 2 are for Studio B. You will specify here Studio A, Studio B, and assign those render devices to those studios. You can also assign the users that can access that specific studio. So here you have only one studio, two render engines, and the administrator is currently allowed to access this studio. Andrew, please make for us 2 user, one call PCR1 and another call is PCR2. Okay. And they have only limited access, like just to play or fire the graphics element, nothing else. They cannot change the PCR engine or PCR2 engine, both Green Killer Engine 1 or Engine 2. They cannot change that. Okay. Yes. Okay. So PCR1, first name, last name, you probably don't need that, yeah. And you should specify a password for that user. Password is small PCR1. You give it. Small letters. Yeah. And I will set reserve license seat because that user is important one. Yeah, I need to fill out. And PCR2. Yeah, PCR2. Password is PCR2. Password is PCR2, small. Yes, small letters PCR2. Okay, you have those two. Do you need any clients? Or will you add the clients? Clients for designing the graphics tool or anything else? Yeah, so here you should add the graphics operators PC in the PCR room. So its IP address. We didn't get it. Okay, when you get it, just enter the PCI here, short name, and set it to playout station. It will be a station for playing out the graphics, right? And its IP address should go here. If you get stuck, you can go to help manual. Okay. It's in the manual on the page.
control room should be here in the users, clients and users. So here, I mean, it's pretty simple. Just enter the name of the station and just set it, set its IP, and that's it. So there is Okay, Andrew, just a minute. yes. So there is a related question with this. How graphics people will add new graphics to the virtual set, like maybe a new blueprint and a new animation like sequencer, how they will add to the project. You don't do that through the Stype Central. You do that directly in Unreal. Okay. So in Unreal, you would create a user. I mean, you would create blueprints that control your graphics. User client difference to the you should. Andrew, Yes. can you show us some differences between client and users? A client What are is the the differences? client is the machine, so the PC where you access Stype Central, and user is the user where when you access the Stype Central, it will ask you for username and password. Okay, I think client is sort of IP centric. I mean IP binded. Is it? Yes, you can IP bind your clients to have access to Stype Central. That means, Andrew, we are not going to operate that engine through the IP, through that IP 20.1:3004. I think we thought that actually we are going to use from PCR. There will be a browser like a PC. There will be a browser, and we log in through that browser. And username, the user put the credential of the user, and we found the Yes. green killer 1, 2, and Central. central. Not central. Yeah. You would need to specify that as a client. That's it. So just add a client, call it PCR1, I don't know, station, and enter its IP address here. And I think currently it's. Give us a live demonstration, then we will get all of this, I think. Excuse me, can you repeat? Give us a live demonstration, like login through that PCR1, login that specific client IP, like actually like that, Arkit. And what's the IP? Do you know? I will give you to you. Client access control. I mean, I can get it from this. Client machine should be same network or Same IP. It should be the same network where your Stype Central server is. you put one IP, please. Just a second, I'm VNC. এটাতে দেই না, এটাতে দেই না, দেই না কি করব? বুঝি না রে। একটা অর্ডার দিয়ে দিই। এখন এই বছর দিই। দেই কি না? করুন না তাই। ওরা আবার বসতে নেই। 192 168 21 dot 21 dot 21 dot 14 14. Yeah. And it doesn't have a secondary card, right? Secondary network address. I mean, if you have another card in, you can enter secondary network address. For redundancy purpose. Okay, I got it. 21.14. Okay. And now I need to enable on the machine that's running the Stype Central server. Central Central.
Andrew, let me show you. Where is the server? Wait. What? Here is server, but something is wrong with it. Let me try to log in again. Mhm. এটাই তো কাটতে পারতেছিলাম না স্যার, এটাই তো কইতেছিলাম। কাটেও না, ক্লোজ হয় না, মিনিমাইজ হয় না, কিছুই হয় না। The mouse pointer, you see how it's off? You see? স্যার এটা তো একটা কপি নিয়েছি, কপিটা শেষ হয়েছে কিনা? কপি সিস্টেম সেন্ট্রাল রেজিস্টার। Yeah. So I cannot press. I don't know why. We can restart the central. Maybe restart the central. Yes. Okay, okay. ফোন দিছেন? দিছি তো, এটা পাইতে পাইতে হবে কার্বনের জন্য একটু দূর দিয়ে। সেন্ট্রাল অফিস। আপনি কোথায় আছেন? কোথায় কি করতেছেন? ভাই এখন কপি করতে পারেন শেষ হয়েছে। আচ্ছা ভাই, কালকে যে ফাইলটা দিছিলাম ওটা কি চেঞ্জ হয়েছে ভাই? দেখছিলেন? কোনটা দিবেন? আপনারাই না দিলেন ভাই? স্টেশন রানিং? হুম, হ্যাঁ, এটা কপি শেষ হয়েছে। ঠিকঠাক মতো হয়েছে? ফাইল চেক করছেন? না, এখনো চেক করতে পারি। কপি শেষ হয়েছে। 2 ঘন্টা 45 মিনিট পরে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। Start with. Okay, well, that's restarting. I'll set this. This is your. Should it be used as an administration station so you can access everything, or just? You cannot. The Stype central server is off. Yeah, I know. আচ্ছা, ওই যে Okay. ধরা আগুনের স্ক্রিনটা আর হচ্ছে ওই যে নয়েজ গুলা এটা রিডাকশন করতে দেখেন। আমি ওই যে আসতেছে আসিফ ভাই দেখছে, আসিফ ভাই দেখছিল সফল দেখেন তো। ও, ওপেন হয়ে গেছে। ওইটা বসে না আসতেছে। চেয়ার থাকলে ভালো লাগে। বসেন চেয়ার বসানো যাবে না। কিভাবে বসাতে হবে আমি দেখি। প্লাস্টিকের চেয়ার হলে পাবেন। আচ্ছা, প্লাস্টিকের চেয়ার পিছনে দুটো আছে। আমাদের কাজ নেই। প্লাস্টিকের চেয়ার আছে না, বসবে। এই দাঁড়ান, হাঁটা মুশকিল। Let us know when the Stype central server is restarted. Please log in. Please log in. Andrew, please log in again. 1, 2, 3. Okay, okay, I got it. Let me see. Now it's all good. Okay. In the system C, Stype central. Here is server, Mhm. and in the same folder we have Stype MOS gateway. I will start this. Okay, now everything is running. Okay. We refresh this. Okay, I need to go to settings. No. একবার কটা ইঞ্জিন, তিনটা না?
তিনটার জন্য তিনটা ক্লায়েন্ট মেশিন দিতে হবে ওদের কথা অনুযায়ী যদি এটা তো হয়ে যায় বুঝছি একটা মেশিন দিয়ে কাজ করবে ভিজুয়াল বা এই তো খুব লাগতেছে না এটা দিয়ে এগুলো একটা ব্রাউজারে যায় করবে সমস্যা নেই যেহেতু ক্লায়েন্ট I'll add this PC too as a control station, so I can control Stype Central. I'm giving you another IP 21.14 Okay. for client for client actually. There it is. You put that it before. What do you need? What do you want to call it? EPCL, right? PCR2 client. PCR2 client. Where is 2? but এটা কোন ইঞ্জিনের ক্লায়েন্ট হবে PCR2 probably. PCR সবই ভালো আছে And it should be only used for playout, right? yeah cloud station yeah And it's which IP? the 21.14 yeah this is the right IP. You can ping it from your machine, that machine, that is Mhm. আমাদের এটা একটা টেমপ্লেট একটা বাটন হিসেবে দেখতে হবে দেখছেন ওটা জিকে 1 থেকে 10 বানাচ্ছে জিগে ওই যে 20.2 and you that means 21.14 can only operate the 20.2 Green Killer Engine 1. No. I added because I'm here on 20.2. Okay, got it. I just added here because I need to when I'm doing the training here. I need to You can change this later to another PC for administration purposes. And I need to enable this in Stype Central. যত পিসি আছে রবিন কি হলো আচ্ছা করতে এটা তো ভিডিও দিতে কোথায় গেলেন আপনি কি করতেছেন স্ক্রিনে So if the client guard here in the configuration of Stype Central is on false, then you can access from any PC. If it's on true, then only the clients you specified can access. 20 the primary access Stype Central server host okay. configure no system Stype Central the PCR তারপরে MCR তারপরে কারণে এই Stype যে ডিভাইস বা যত মেশিন আছে সবগুলোতে এই ঘড়িটা অ্যাড করবে জাস্ট এটা যেটা চেঞ্জ 192.168.23.8 ওকে দিয়ে সিঙ্ক দিবেন এবং ঠিক আসলে তারপর ছাড়বেন যদি কোনো না হয় রিবুট দিবেন ঠিক এখন তো আরেকটা বলেন যত মেশিন আছে যত ক্লায়েন্ট যত উইন্ডোজের যত সার্ভার আছে যত আছে যত এনসিআর থেকে শুরু করেন Do you have any other PC that I can connect to and try to access Type Central? The Green Killer 1 or 2. This is the another Green Killer, right? Killer 2. Okay, so if I go here and enter 20.1 004,
You see, you don't. It says your client is not registered. So I cannot access from this PC because I didn't add it to the client list. But I can access from this one because I added it here to the client list. But Andrew, we can access it any machine which is connected in this network. I can access 20.1:3004. I can access the Stype Central. From where? From Stype Land, Stype Central. Any kind of machine which is connected in this network. You tried that on another machine? We tried and it's done. It's coming. That's strange because I cannot access it from here. So Did you refresh the page? Can you refresh the page? Yeah, it's. Let us log in then. Well, It showed you the login screen. Yeah. We can't log in. Yeah, that's correct. Okay. You should be getting this screen, so which I have on the green killer. I don't know, 1 or 2. Which one is this? So this is the screen that you get if you don't have the client registered. Andrew, actually we after the live demonstration we understand perfectly. Actually we don't need the access. We just want to log in anywhere from the machine network in machine. So you don't need this. Okay. We don't need this. Don't I can need disable this. anything. Just username and password is enough for us. Okay. Okay. APC So then I'll just turn this off. Andrew, can you please press Chrome Remote Desktop continue? So I'll disable the client guard. If you need to enable it, it's here in the configuration of Stype Central. So this file, configuration.ini. And you just set this to true. Okay, for users, you have PCR1, PCR2, and an administrator. You should also create a user for the NCRS, for the journalist. And those should not be reserved. I'll just create one here. এই রোলটা আপনাদের ঠিক করতে হবে ভাই। কি বলছেন ভাই? একটা ক্রিয়েট করতেছেন ইউজার। এই ইউজার নেমের কার কি রোল হবে এটা একটু সিরিয়াসলি চিন্তা করতে হবে, কারণ অনেকে তো এডিটর অপশন থাকবেই। And the password will also be NCRS. Graphics team. You can change it here in the administration station. প্লে করবে এগুলো।
স্ট্রাইপ সেন্টার থেকে যদি করি So this user will be for that will NCRS user. It's the user that will edit the graphics that will fill the data inside the Octopus. So you would need to create as many journalists that have access to Octopus. You will need to create users for them here. So NCRS user is the user that will fill the data from Octopus. And I wouldn't reserve a license seat for them. So they don't take up all the licenses. And when somebody logs out, you can get that license seat freed for somebody else then. অক্টোপাস থেকে কোন ডেটা ইনপুট দিলে এখানে পাবে কিন্তু আমাদের আসলে এখানে লাইসেন্স সেট কয়টা আছে সেন্ট্রাল এখানে কিছু যারা প্লে করবে ওদেরটা আপনি রিজার্ভ করবেন নিউজ রুম তো দরকার নাই তো আমাদেরকে Accidentally edited the PCR এখানে user. এই যে ক্লিয়ার না আপনার এনআরসিএস ধরেন 30 ইউজার্স আছে 50 ইউজার্স আছে এখানে কি আমরা ওই সবার জন্য ইউজার্স বানাই তো না আপনি ইউজার কমন দিতে পারেন ডেস্ক ওয়াইজ যদি চান ওরা বানিয়ে দিতে পারেন কিন্তু লাইসেন্স এটা মনে হয় সেন্ট্রাল ডেস্কের সাথে রিলেটেড হবে না ডেটা মেটাগুলো এটা কিন্তু রান ডাউনে যে কাজ করবে তাই দরকার এটা মোটামুটি সবাই দরকার তাহলে কতজন বানাইতে হবে এখানে যে ওই যে ক্লাউড অপশন যেটা এখানে কিন্তু এডিট করা থাকতে হবে ইনস্ট্যান্ট যদি কোনো Okay. টেমপ্লেট কপি করতে Next thing, categories. These are just some tags for your templates. So you can add here a tag, I don't know, or we already have for the shows like news. If you need to add another tag, you can add it here. It's just to make to have your templates organized a bit better. Media server. Okay, this is not set up yet. We didn't get to this part. We don't have any graphics, any videos, nothing. So we will do that later. So here in media server browser, you would see media server files. We have a video that's available to other engines. Then in media servers, Andrew, we have a demo video. We can give it to you. What will you use as a media server? You are in Green Killer 1, right? Yes, but do you have a separate machine for media or? No, just This will be your media server. Right now this is not our media server. We map it later. Just this is the file. We can copy that and paste it to that Green Killer engine, and you just pull it from the desktop or other directory. What kind of file? VRSet. It's an updated VRSet with some graphics. No. The media server is only for videos and pictures. Video picture. Profile. Yeah, it's where you put your videos, pictures, stuff that you want to show in your project. Let's say you have a virtual screen, and you want to show a video of I don't know, cricket player or something. Okay, we are going to give you. That's the media part. So you don't put it in the project, you put it on a server, and then you can load it into the project. Video like
যে কোনো একটা ভিডিও ওইটা সেটের কোনো একটা এক্সপেরিয়েন্স আছে 25 না So I would have a separate machine for that, for videos. We have separate machine. I'm giving you that. Wait. So it will probably be the same place from which your playout, like television playout, is accessing videos and stuff like that. So we will set up that later, and then you will be able to call video or picture you want to show in the virtual screen inside of your virtual set. খালার প্যাকেট চালালো Taste of this. You can use that video. Okay. And this is the Stype Central PC, right? Yes, it is. So I'll make a new folder here for media server. Just I mean, I'll call it media. তাহলে সবাই সাথে চলো ডিসকে ঢুকে দিতে হবে তাহলে পিসিআর কোথায় কোথায় আলো থাকতে হবে শুধু আর ইয়ে দিবেন যারা ভিডিও দিবেন 18 পেলে এর পাবে না Okay, and you need to share this to the Green Killer engines, at least. Do you have any users that you need to specify here? I think should I put that everyone can access so. this? You can just put everyone. Everyone. It's only for Green Killer and Yeah, done. And now, Central icon. if you go to the Green Killer PC, 20.2 right? I mean the Stype Central, the one that has the file. Yeah. Slash media, you have to put the slash media or the drive. yeah, I tried to set up network sharing and same thing. Maybe go to advanced settings. Maybe you should set up a user for this. Data is. Advanced. Permission. এখানে আসবে Go to network and sharing center. The blue letters at the bottom. apply Now try it. Share you on again. I don't do anything.
এখান থেকে পাবো একই নেটওয়ার্ক আপনি আপনি Okay, can we access it now? ওয়ান না তো কেউ করছে জিপে টুতে আমি টু থেকে তাহলে ও দিতেছে তো আমি তো বুঝতেছি না এই যে পাইছি I don't think so. মেশিন না ওটাকে বলেন No, it's password protected. So, do you know Can I try something? the user? The user for this PC. Green Killer 1. This is 20.2. এখানে ট্রাই করি দিব যেটা বলছি যেটা বলছি আচ্ছা তো How do you put backslash? Try now. Not from this PC. I don't know. You set up the share drive in 20.2. It's on again. পাসওয়ার্ড এই মিউট করা ছিল প্রভাব পড়ে You shared it in 20.2. 20.2. Yeah. Ah, yes. Okay. No. No, this is not. Oh no, that's something which I created before. It's .1. You created server on .1. This one is 1 or 2? 1. This step central. This is 1. Okay. Not opening. It's coming. You can see that. Yeah. You cannot access what to us. It is organization. আপনাদের ইয়ে চলে এসছে না No password, right? পাসওয়ার্ড দিয়ে দেন একটা এমপি নে এটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিন পাসওয়ার্ড সেভ শেয়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্সেস মিনিট করে রাখেন Okay. So now I would set this to map network drive. I don't know, S. Just to make it easier. So it's accessible here. And you need to do that also on the other green killer machine.
Password set দেন নি রেজিস্টার দিলে যাবো After not good set. You see a plan is ঠিক আছে আরে না 21.1 দিচ্ছে জীবনে ঢুকবে Postpone Ah, 20.1. Okay. তবে তো আমাদের হচ্ছে আর ইনকাম না শিওর না তাহলে দেওয়া হতো মনে হয় সোমবার দিন করতে পারে And here also share drive. And it should be the same. So S. yes always Yeah, always the same. Okay, and now we can go back to Stype Central machine. And we need to run the server here. So it's number of the responsible Stype Central media server. এটা পোলা কম বসে এইটা কাজ করে কাজ করে একটু পোলা কম এই সময় বোর্ড আছে ছবি গেলি মনে হচ্ছে ওই আরেকটা আরেকটা আমার কথা শুনে কেউ দুইজন Okay, with the media server running, now we should see it here. Media server. Mhm. চা খাবেন নাকি খুব দরকার ভাই ঘুম আসতেছে আর চলে অবস্থা কিছু দবাই কথা বল সুদাভাই কথা বল সুদাভাই হ্যালো Okay. আচ্ছা এই আমাদের আর ঘন্টা লাগবে আসতে তাহলে তুমি একটু 14 নম্বর প্যানেলে এডিটরকে একটু মানে কি বলে চেক করো আর কি যে কাজ করতেছে কিনা যে ভাই তুমি কিছু লাগলে বললেন একটু মাঝে মাঝে একটু ঢুকে দেয়া Check under browser. Media server browser here. Okay. No? Yes, it is here. But I don't know why it's not showing up here. একটু 10-12টা 15-20টা একটু রনি আছে রনি চন্দ্র রনি নাম্বার আছে রনি ট্রেনিং চলতেছে ট্রেনিং এ 7 তলায় কিসে নাই কিসে খাবার মানে ভাই একটু দেখো তখন তো করছেন হয়ে গেছে রনি ভাই স্টুডিওতে ট্রেনিং চলছে এই যে সবাই একটু চা ট্রেনিং চলতেছে চা চাচ্ছে 10-12টা ঠিক আছে হ্যাঁ
ভাই ইউজার লাইসেন্স কয়টা আমাদের এটা সেন্ট্রাল পিসিআর থেকে থাকবে খুব বেশি না তাই তো নিউজ রুম থেকেও তো লগ ইন করতে পারতে হবে আপনার তো ওটা এলিমেন্ট ইনপুট দেওয়ার জন্য অক্টোপাস থেকেই পারবে এই লাইসেন্সের সাথে সমস্যা নেই না অক্টোপাসের সাথে সমস্যা নেই এখানে আবার লাইসেন্স রিজার্ভ করা লাগে তো ফ্লোরিং থাকলে ফাঁকা থাকলে ইউজ করলাম এটা রিজার্ভ করে রাখলে এটা কেউ ইউজ করতে পারতেছে না ধরে রাখবে না এরকম কয়টা লাইসেন্স কথা বলতে মনে নাই আসলে শেষ ছবি তুলে কবে খুঁজে বের করবেন আমাদের ছবি তুলছেন টাকা দিতে হবে টাকা ছাড়া ছবি শুক্রবার যে শুক্রবার টাকা লাগবে শুক্রবার তো ছুটির দিন ব্যাংক বন্ধ না গতকালকে মেসেজ চেক ঠিক আছে ওটাই আপনার চা পাওয়া আর গত মাসের যে চলছিলাম ওটা গতকালকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে কালকে একটা ভালো পুণ্যের কাজ করছে 1 তারিখে দিচ্ছে এই মাসে ঝামেলা ছিল না মনে হয় এটা ডেটে পাগল হয়ে গেছে তো পাগল হয়ে গেছে ভাই পিসের দিয়ে দেন আজকে রাইডান করুন প্রডিউসাররা তো আছেই হুম এই যে করে আপনাদের একটা ড্রাইভিং করুন 15 মিনিট ভাই তারপরে ভালো লাগলে আপনারা চলতে থাকেন রাসেল ভাই বসে যেহেতু আমরা বসে রয়েছি রাসেল ভাই আমাদের পিসের 2 ইঞ্জিন তো ঠিক আছে আজকে করে ফেলবি হ্যাঁ আগে আসতে পারেন আমাদের উপরে আসতেছে থাকবে না প্লেট গুলা আপনারা দুজন হচ্ছে পজিশন গুলা ঠিক নেই পজিশন কি এখান থেকে ঠিক করা যায় লাইনটা থেকে নাকি আপনার ডিজাইনার থেকে ও মাঝখানে তো ফ্যাটস নাকি কোনো মাঝখানে আসছে অ্যাস্টনটা এটা এখানকার প্রবলেম না এখানকার প্রবলেম আমাদের মধ্যে ঠিক পজিশন নিয়ে গেছে আর দেখেন তো একটা দেখলে বুঝতে হবে Install the latest one. দুটো নিয়ে গেলাম পুরানো একটা নিচ্ছে নিয়মসা ভাই না যেটা পাইছিলাম না হামলা ওটা তো না হ্যাঁ করে বসে থাকবে সাইলেন্ট করে পিসের 2 কানেক্ট পিসের 2 না কানেক্ট
ক্লিক করলেই পজিশনটা উপরে না ভালো লাগছে সব উপরে আসে। যদি একটা আসলে অবশ্যই ওটা কোনো একটা পজিশনে নেই। আচ্ছা চুজ করতে হবে না জেড অর্ডার সামনে পেছনে যাবে মনে করছি যে কোনটা কোন দুই অর্ডার দিছে ঠিক আছে ওই যে তো ভিডিও ধরে রাখছিল দিলে যাবে পজিশন তো ঠিক ব্রেকিং ফ্রম মাউন্টেন টু লেভেল লিংক কোথায় আপডেটেড এখন ঠিকানা কি তাতে যে ইনফারেন্স কলারটা ছিল দেখুন একই একই প্লেসে হওয়ার কথা যদি दादा आप उसमें लॉगिन कर रखा था हाँ दादा आप सुन रहे हैं इंस्टॉल করতে হবে ও দাদা ওই আমাদের এক পিসিআর এ গ্রাফিক্সটা পজিশনটা ঠিক দেখাচ্ছে আরেক জায়গা থেকে সেম গ্রাফিক্স আমাদের স্ক্রিনে একটু উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে এটা কি জেনলক বা জেনলকের জন্য हाँ জেনলক তো পিসিআর 2 ইঞ্জিন हाँ हाँ আমি এক্ষুনি দেখতেছি আচ্ছা আচ্ছা আর ওকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ঠিক আছে আর একটা হলো দাদা যে দেবরাজ দা বললো যে 24H2 তে যেতে আচ্ছা উজ্জ্বল ভাই এটা আধার কার্ড না বাংলায় বলবেন আধার কার্ড না আধার জেনলক আছে কিনা চেক করবো আধার কার্ডে ঢুকেন জেনলক না পেলে ডিভাইস কম্পিউটারে গেলে হসপিটালে ডিভাইস কনফিগার করলাম ওই পকেটে যে লাইভ কে দিয়ে লাইভ সোর্স প্রত্যেকটা স্ক্রিন দিয়ে দাও ওই ভিডিও ওই সেন্টারে যে লাইভ সোর্স দেবে সেই লাইভ সোর্স এখান থেকে নিচ্ছে হ্যাঁ সেটা তো আমি প্রিমিয়ামে পাচ্ছি কিন্তু ইয়ের ভিতরে যদি একটা ডিভাইসের যে মানে ড্রাইভে যদি একটা ভিডিও থাকে সেটা তো এই ভিডিওটা আছে ড্রাইভে সার্ভার এখন সার্ভার যদি সার্ভার হবে না যে সার্ভার কানেক্ট করবে তাহলে ভিডিওতে সার্ভার যাবে এই সার্ভারে কানেক্ট করলে তার পেশেন্ট টাইপ এখন তো শোনা না একটা ভিডিও থেকে একটা ভিডিও নিতে শুনতে আমাদের সাবস্ক্রাইব করতে আজ আ সফটওয়্যার ইনস্টলার ভাই আজ আ সফটওয়্যার ইনস্টলার আজ আ কন্ট্রোল প্যানেল এটা যদি ভিউজ দ্বারা তো এই যে আমরা যে কন্ট্রোল প্যানেল শুরু করলাম না দেখি সফটওয়্যার না দিলে তো ভাই না পাইতাম আজ আজ আ কন্ট্রোল প্যানেল আমরা কন্ট্রোল প্যানেল কন্ট্রোল রাখা
কন্ট্যাক্ট আচ্ছা 1 ঘন্টা আমি এখন কাজটা ঘুরিয়ে নেবো এখন কি বাকি দেখেন এখানে করতে যায় একটা দিতেছে এটা স্ক্রিনশট নিয়ে এরকম আগে বানাবেন। এটা আসলে আমাদের ইয়ে না, চাকরি করতে আসছি, বাচ্চা আমাদের করতে আসছি। না, ইয়ে দেন, অতটা আমাদের দিন থাকবে, ডেটিং এর দিন থাকবে, আপনি যে স্ক্রিনশট নিয়ে বাইরে পাঠাবেন, ভিজিটিং করতে আসছেন। আইছে তারপর মানে নতুন ফোন আইছে ও ইয়েস বাসায় কাছে মহিলা হ্যাঁ এখন এখনো বসে আরো একটা ফোন দিয়ে আর শোন সেইটা এখনো বসে টিচার 20 বছর পরে আপনার ইয়েও বসে নাকি না, কোনটি হবে সামনে বুঝছেন না, পাইলাম না তখন এই জন্য এসি ভালো না একটা চা দিছে ভাই, চলেন ভাই ঠিক আছে চা খাবো আচ্ছা আসেন চলেন আসেন দুধের ভাই খাবেন না? বসো এই টাইম দিব বেশ শেয়ার শেয়ার যা একটু টাইম আছে অন্যটাতে দেখবেন ভাই ভাই এই মেশিনটাতে সিঙ্ক করতেছে না খুব অদ্ভুত কিছু ভাই সমস্যা হইতে ভাই আপনি যেহেতু আইসেন এই যে প্রথমে ভাই দেখেন এটা একটু দেখেন ভাই PCR 1 ইঞ্জিন 1 হ্যাঁ Hey, can you hear me? Hello? হ্যাঁ উই ক্যান হিয়ার ইউ মারিও Anybody? ইয়াস মারিও Andro, I need Andro. ও Andro, you're muted if you are trying to say something. Yes. Okay, Idemir will connect now. Is that okay? ধরে ই দিছি Yeah. Okay, let's give him পিন ফাইভ the access to computer. So this one. তিন কর্নার অন্য মান হয় এটা হলো একটা গেল Should he join the call? I don't think so. একটা আছে হলো এটাকে এটা দিই এটা 21 পিসি ভাই এই দুটা মানে পাসপোর্ট এটা দিয়ে 21 9 আর 10
9, 10, 23, 25, 26, তাই না? 25 মার্চ 25 আছে, 26 আছে, কিন্তু এটা দিয়ে আপনি পাবেন না। এটা কি? এটা 18 সিরিজের বা সিরিজের। রবিন, রবিন, সবকে এই যেগুলো থেকে এখন তারা কি লিখে আছে ওগুলো তো ওয়াইফাই যেগুলো তো পারে ওয়াইফাই ডিসেবল করে কেন? ওয়াইফাই কোন গুলোতে আছে? এমসিআই একটা দুটো ওয়াইফাই দেওয়া তো এই পাশে ওটাই পায় না ওই পাশে পায় আমি এমসিআর কোন এমসিআর নতুন রানিং যেটা রানিংটাতে পায় না যেটা পূর্বটাতে পায় আপনি রানিংটা তো দিচ্ছেন না ওটা পায় না এটা পায় না তোমার দিকে দিছিলেন আপনি শোভন ভাই ভাই ডাক্তার স্যার দিছেন দিয়ে দিছেন না কত ডক্টর আছে না এটা ইউনিভার্সিটিতে আইডি শেষ 19 তোমরা দেখে পাচ্ছেন এরকম তারা 30 এর মধ্যে পায় বরাবর 30 এর তো এটা পুরো গ্রেট হয়ে গেছে কোনটা ওটা গ্রেট হয়ে গেছে পায় হ্যাঁ ভিডিও পাচ্ছে না 30 পাচ্ছে না ভিডিও মাস্ট পাওয়ার কথা ইয়ে নেই গেটওয়ে কাজ করতেছে প্যারালাল আছে গেটওয়ে কাজ করতেছে না গেটওয়ে থাকে তাহলে ওর ইন্টারনাল কথা ড্রপিং ওটা এলো অন্য কোনো মেশিন থেকে পাচ্ছে না তাই না কাজ করতেছে গেটওয়ে দেওয়া আছে ও ওটা তো অবশ্যই গেটওয়ে চেক করছেন আসলে গেটওয়ে দেওয়া আছে চা খাইতে পারেন আচ্ছা 21/9 বুঝা ভাই চা আছে ভালো আছে ও টাকাটা আমার ইচ্ছা করতেছিল দেখি আমি যখন কালকে নিয়ে গেছিলাম ইন্ডিয়ান করার একটা কাটাই নিয়ে আসলাম আরে দেখার কিছু দেখছিলাম দেখি না দিলাম না দুই পদ হিসেবে তো স্পোর্টসটা দিবি মাঝখানে ডেমো নিচেরটা মাথায় কাজ করতেছে কি দরকার ওটা তো যে টিভি দেখা যাবে তাহলে টিভি দেখা যাবে এর দেখছেন কিভাবে না না এই ইন্ডোটা আসতে কেমন এটা খোলা ছিল নিচে মিনিমাম টেম্পলেট টেম্পলেট কালকে দেখছিলাম একটা প্লে চলছিল ডাবল ক্লিক করলেই দেখা যাচ্ছে ভাই
Deadline দেন, আচ্ছা, কত আপনি দিন? হেডলাইন বুক হেডলাইন কি দিব নাকি একটা কিছু ভাই হেডলাইনই লাগে সেটা লিখতেছিল 40টা ওয়ার্ড দেওয়া হবে তাই তো ডেটা দেন। এটা তুই তো দিব এটা তো আছে এটা তো দিয়ে গেল ওটা নাম লাগবে সবগুলো লাগবে সব আচ্ছা কিসের হবে ওটা করবে টিভি in out models নাকি নেক্সট নিশ্চয়ই in out হওয়ার কথা এই যে বাম পাশের এটা প্লে অ্যাক্টিভ হয় এসে অ্যাক্টিভ করতে বলা যাবে না বুঝলে আপনি আরো ভালো জানবেন ভাই কোথা থেকে টেমপ্লেট দিতেন ভাই ড্রাগন ড্রপ ওরা তো ফায়ার করলো একটা দেখলাম অ্যাস্ট্রন ড্রাগন ড্রপ করে লেয়ার সিলেক্ট করে যাবো বুঝছেন লেয়ার আবার সিলেক্ট 1 2 দরকার হয় হয় না কিছু রাস্তাটা তোমার করছে এই জয়ের ডিজাইনের রিস্ট্রিক্ট ভাই বুঝছেন যেসব হ্যান্ডস গুলা এই না বাস পার্ক তো বাস পার্ক ওর কাজ করে দেখবেন কি আপনার থাকবে প্লেলিস্ট তো নিয়ে এসেছি তাতে নেটে দেখেন ভাই এই দেখি দেখি তো দেখি প্রথম কিছুদিন আমার থেকে ভালো হবে তারপর ফার্স্টের মধ্যে প্লেলিস্ট সব দিয়ে চলে তারপরে কি করবে কোন একদিন এগুলো কি এগুলো যে গ্রুপ বানিয়েছেন একটা পাঁচটা ছবি তো বুঝলাম প্লেটাই ঠিক আছে আমিও তো ওইটাই ঘুরতেছি ভাই একদম প্লেটটা বেশি লাগলো না ইয়ার কথা বলতে হবে এটা আত্মহত্যা করবে বাকি তো দিলে ওয়াক ওয়াক পেতে যাওয়া লাগবে Okay. Skip. Sorry about that. So you can see the media here. The video listed, but I'll set it also to S drive because we need the path to be shared across. And you would you give me 2 minutes because most of our members are out here. Okay, I'll just rename this. Give us 2 minutes. And I think you have forgotten to share the screen. So we got no screen there. You have no screen shared? No. It stopped. Why? You've just installed. You see it now? Yeah. Okay. অসংখ্য করতে যায় ভাই আপনি একটা এসিটা কি 21-এ 20-এ দেওয়া যায় গরম লাগে চলে গেল আসছে স্টার্ট করবে Okay, Andrew, we can start. Okay. So we just changed the configuration here because Screen share is not available, so you can't see your just screen. a second.
Okay. এটা অন্যটা করুন, এটা অন্য ও তো অন্য কাজ করিস। ভাই এটা 20 করে দেন, আমার তো বাইকে চলে 20 করে দেন, তাহলে দেখুন অটোমেটিক 20 চলে আসবে। বাস আমার বাইকে চলে গেল হ্যাঁ, ঠিক আছে, এখন ঠিক আছে। Do you see it now? Yeah, it's Okay. gone again. Uh, too many screens. Okay, so Idemir changed the configuration directly, and it's probably a bug in this version, so he will try to fix it for today or tomorrow. But for now, we can change it here, and I'll just set it up. So this is an S drive also. And still you got no screen. No screen. How? I think you didn't share it. Now you should see it, right? Yes. Okay. Okay, so for media server, the folder with your media should be shared on all engines. I recommend that you share it, that you map a network drive, the same drive on all engines and also on the server. So I made it here. You have it on the Green Killer engine, and I also made it on the other Green Killer engine. Okay. And also on the server. Here on the media server, on the Stype Central engine, I also made the same file. So it should be the same on all engines. And then you can put any media you put inside here will be available through Stype Central. So you have in the media browser as video, we can see the video, and you can also preview it if you want. And then this can be used this can be sent then to the screens or your graphics inside the project. So this is not for projects, this is only for media, for pictures, video, maybe some external assets like Excel files or CSV files if you want some data. SDI input for live view. SDI input is
That's a different thing. screen, You right? don't choose that through the media server. He said to The configuration for media server should be here, but it's something is blocking the WebSocket here. So we need to investigate that. But in the meantime, I just edited the configuration directly using the configuration file here. Not on this. The configuration file on this engine, on this PC. No, Stype Central and media server. So this configuration file, and you can add here different paths, as many paths as you want. So you don't need to have one path, you can have many. But I would still recommend that you have one path and then put everything inside here, just make subfolders. If you need video, then subfolder for image. Maybe something for external data. Send data. हाँ हाँ दादा करता हूँ दादा दूसरे इंजन पे अगर ट्राई कर रहे हो तो किसी क्या पोजीशन आ रही है आप पहले ये वाला ओके दादा मैं दिखाता हूँ आपको Just as an example. And now you will see all of those folders here. And you can also preview, not preview the data, but you can use this data in your project. And then MOS gateways. This is the gateway that's the server that's connecting to your MOS to Octopus. That means that the designer, but Which you need to run. that means that the designer maybe वो यहाँ पर ही design किया, right? दादा designer. Okay, and Mario configured already this. Output पे Command listener server is an upcoming feature. This will be for automation. हाँ दादा. Then email notification. Here you can specify emails, notification over email for, I don't know, your administrators. If an engine crashed or something goes wrong with the Stype Central, you can get an email notification directly to your email. System information. Here you can see your licenses. So you have 9 seats for NCRS users, so you can make the 10 users. I mean, you can have 10 users at the same time using editing the Octopus templates. You have 3 users for the application user, so that would be your graphics operator or your administrator. One
one controller user, and then three render devices. You have one more available. So, and then settings here, you can set up Stype Central configuration directly, and you can clear your unsaved playlists. So when you create playlists, they are cached, and you can clear the cache here. Do you have any other questions regarding the control room? Question আছে one controller টা আর হচ্ছে mouse gateway এটা next থেকে design ठीक है Which one? ওই যে mouse gateways MOS gateways is not integrated this, so maybe, right? And MOS gateway is not. oh, it is there. It's here, yeah. I closed it, so that's why it didn't show up. यहाँ पे तो middle पे ही चल रहा है I'll cover the MOS part when we go to the playlist, and then I'll need access to your Octopus. One controller কোনটা? ওই যে একটা ফিচার দেখলাম enable আছে one Andrew, how about the one controller? ये screen का middle Oh yeah. Oh, there is no one controller plugin in the projects yet because the projects are not final. We still need to receive 2 more or 3 more virtual sets. So we left that for later. But you only need one controller for external data, right? No, I mean, I can show them what one controller does. So I'll just go over it, but we won't be using the plugin yet, or I can download the plugin now. Let me restart the server first. So I enabled the one controller, and you should have a one controller tab here, which I need to restart the server. That one which was designed by Tibetan and that one. mouse gateway সবসময় Octopus থেকে এটা কি দীপান্দা করছো লাস্ট যেটা প্লে করলাম এটা দীপান্দা থেকে दादा आप जो मैं प्ले कर वो दीपांदा डिजाइन किया ওই যে এখানে डिजाइन किए एक जो Tibetan এই যে दोनों की पोजीशन सेंट्रल में आ रही है हम जो किया जो दीपांदा का आउटपुट में स्क्रीन में check कर दे right PCR में चेक कर रहा हूं दादा I can send you the image for reference yes please image okay ये वाला तो दीपांदा क्लिक कर रहा है मुझे जस्ट सब कुछ हाँ दादा मैंने हम आपको दे देता हूँ Okay, I'll go over one controller a bit later. It's similar to Stype Central, but it uses our plugin to connect to Unreal. And most of these features from one controller are covered already with the Stype Central functionality, but there are some other things that are still being integrated to Stype Central, like OSC commands, UDP commands that you can receive and send to one controller and then control your project using that. If you don't have any other questions regarding the setup in the control room, then we can go to template designer and create some blueprints, example blueprints, to see how Stype Central functions. Yes, we can move forward. Okay. If we feel anything regarding the control room or these things, we'll ask you again later. Yes. Okay. You will have a WhatsApp group probably, yeah. and you can ask directly there. Yes. Thank you. Okay. So the main thing, the main template designer, how should I say that, component of Stype Central
is the template designer. Here you will create your templates for controlling the graphics. So I'll open that up. And you are greeted by this window. This is your dashboard. So in the dashboard, you will arrange your buttons, text fields, and stuff that you can click, edit, enter data inside. And using that, you will control your graphics inside Unreal. So the dashboard window, here you have some controls and style editor, style properties for your controls. And then the third part of the window is a preview screen. Preview screen here, and your control presets that are available inside your project. So currently it says no control presets found. Mario, you probably didn't create any. We didn't create anything because there is no anything yet. There's nothing. Okay, so I'll create some examples on on Stype and Greenkiller 1. So here you can choose the device where you will see your control preset. If you have the same control preset on both, so you're loading the same project on both engines, then it will trigger automatically on both engines when they are selected. Otherwise, if you have different named control presets, they will trigger only on the engines where the control presets are called by that name. So for this example, I'll go to Greenkiller 1, which is actually this machine. The Unreal is already started. Yeah, I want to minimize VNC. Okay. I'll stop the Unreal project and let's create some basic blueprints inside your scene. So regarding your questions about blueprints, for remote control to work, the blueprint should be placed in the persistent level. Of course, you can create a separate level with all of your graphics and blueprints, and then just load that one, like we are loading here the new standard set and the Stype Greenkiller, which are the planes. You can also have an AR graphics level, which would be empty and only have AR graphics. But then you need to create a blueprint inside the persistent level that will link to those blueprints in your sublevel. So your AR graphics can be either in the level with your scene, so where the table is here in the persistent level, or they can be inside your persistent level, which here is Stype Master, or they can be inside a separate level with text. So I'll just show you. I'll make a separate level for graphics, for the example graphics, and then we can load that one. Let's say AR. Example. We can open that one. Save. Save, yes. So this is an empty level. I'll just create a blueprint here. Doc. The blueprint as well. Make a map
Yeah, graphics and create a blueprint. And blueprint class. Actor. It should be an actor blueprint. And let's call this one text. BP. And if I open this, I'll just create some text here. First. Yes. গ্রাফিক্স আলাদা ধরুন যে আপনার এই নিউজের জন্য এই গ্রাফিক্স লাগবে Need to enable the plugin for the text. ধরেন প্যানেলে থাকতে হবে আগে চারটা প্যানেলের কেবলটা নষ্ট বিজনেস বলে কাজ তো করে যে টেবিল কেটে কন্টেন্ট চেঞ্জ হবে নতুন চাইলে কি আপনার ওই একই লেভেলের উপরে কাজ করবে বিজনেস বিজনেস ডেটাটা তো সব রেডি থাকবে বিজনেসে কি কি প্লে করবেন দেখলাম ফোল্ডার নিয়ে একটু ইউজ হইলে জানাবেন And after your lessons of this blueprint, we will share a basic level of blueprint which we have created. If you can include those, then we can make sure that we are in the same page. Okay. Thank you. আরেকটা কিন্তু এটা গতকালকে উনি বুঝে নেন এআরে ধরেন আমরা কিছু কন্টেন্ট বানাইছি এখন এটা ফিজিক্যাল সেটা মারবো রাইট ওটা করার জিজ্ঞেস করতে পারিনি টোটাল ইয়ে থাকে না ফলো থাকে না অনেক তার প্লেস পায় গ্রাফিক কন্টেন্টটা যেটা ভিআরসি টু So BP text. ফিজিক্যাল সেট হবে এটা একটু কোনটা লিখে রাখি না তো সব শেষে বলবি Yeah, ভাই এটা ঢুকে না কোনটা ঢুকে না অর্ধেক কি করিস অর্ধেক দিতে হবে এটা করিস ভিডিও দেখতে হবে আপনি মনে বলছিল গ্রাফিক রিলেটেড হয় তাহলে থাকবে ওকে তাহলে এখানে একটু লাগবেন আর একটু ইনক্লুড করি কিনা দেখছেন দেখছি শেখানোর জন্য কি কি কোশ্চেন্স আপু হ্যাঁ ও মাই গড কেমন আচ্ছা আমি কে কে আছে আচ্ছা যাও আমি ট্রেনিং এর মধ্যে আচ্ছা তাহলে আমি দেখতেছি জানাচ্ছি কি মনে আছে So I'll add the text here. হ্যাঁ বেরোবো না বেরোবো তো না Text ready. শুধু তো চাহটাটা And then ঢোকে in the event graph. যা মিটিং কতক্ষণ চলবে কেবল শুরু হয়ে গেল কিসের বেসিক ব্লুপ্রিন্ট দেখাচ্ছে We can have it রেকর্ড pulled out and hidden on the নেই জানাম play. ঠিক আছে ঠিক আছে
And then we can have a custom event which will trigger the text. And let's have it. Animate in, add a variable. This will be your text. Which you will fill in through Stype Central. আদনান ভাই কি জয়েন করবে? কল দিছিলাম ধরে না, মেসেজ দিয়ে রাখলাম, লিঙ্ক দিয়ে রাখছি। রিমোট তো আছে, আপনি একটু হালকা একটু জমা করেন, এই যে কেটে গেছে তো কন্টেন্ট ডিরেক্টর নাই একটু। Text. ডিসকর্ডে দিছে? না, এতে দিছি হোয়াটসঅ্যাপে। আমাদের যে প্রজেক্টে যেটা আছে না ব্লুপ্রিন্ট, ওইটা দেখতে হবে যে কাজ করে কিনা, কিভাবে করতে হয় সেটাও দেখে নিলাম, বুঝলি? এখন সে ব্লুপ্রিন্টটা কিসের জন্য বানাচ্ছে? টেক্সটের জন্য। পাবে কেমন? সিকোয়েন্স একটু বানায় নেই। জুম না? Timeline. ব্লুপ্রিন্টের ভিতরে বানাইতেছে, সিকোয়েন্সার আর দেখছে না। 2 সেকেন্ডের একটা টাইমলাইন নিছে। হ্যাঁ, টাইমলাইন কই থেকে নিছে? তো এই যে এখানে একটু নিল, ওই ট্র্যাক থেকে না? ওই যে ট্র্যাক প্লাস ট্র্যাক এখানে মনে হয়। এখন যেটা শেখাচ্ছে এটা কি ইউজারিং না নাকি ডিজাইনারিং? এটা হচ্ছে ডিজাইনারিং। ভাই আমি কাজ একটা চাপা দিয়ে সবার এখানে বোঝার চেষ্টা করতেছি। তবে দেখে আমার সহজ মনে হইতেছে। সহজ না? And then we can change the Let's go scale down. of the text. না না, কোনটা কি জন্য নিতেছে এটা তো কই টানতেছে কিছুই তো বুঝতেছি না। আমার চোখের পাওয়ার একটু পর্যন্ত যাইতেছে না, আমি এখানে থাকাই বড় বড় করে। আর একটু আগাই ভাইয়া। চার্জটা হয়নি তাই শুনতে। চলতেছে। এটা যে ম্যাগনিফাইং মারা দেবো না।
দিবেন যা লিখবে চার্জের সাইনটা দেন তো একটু চার্জ কত হয়। সময় দিন চার্জ হচ্ছে স্যার স্কটে কি আপনি মেসেজ দিছি? details people to timeline component তো ভেরিয়েবল নিচ্ছে খালি আচ্ছা আপনারা তো সব কইছিলেন যে এই মাসে নিয়ে আনবেন। সামনের মাসে কি খাইতাম? Okay. Now if we select this text, should be let's do press play. ইনপুট বক্সের মতো হয়ে গেল না? হ্যাঁ হ্যাঁ Open. আরেকটা লেভেল নিয়ে ওই লেভেল থেকে এটা করবো। ওই লেভেল ম্যানেজমেন্টটাকে ঠিকঠাক মতো করতে হবে আর কি। এই লেভেলে কিন্তু করে নাই, ব্লুপ্রিন্ট অন্য লেভেলে অন্য লেভেলে করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ তো এখন সেটাই বলছে কিন্তু লেভেল কি গেল? লেভেল এবার ট্রান্সলেশন কন্টেন্ট Add this level and make it persistent. অলওয়েজ We should have blueprint text. একই প্রজেক্টে ডিফারেন্ট লেভেল। এটার ফজিলত কি ওই লেভেলে করলে সমস্যা কি ছিল? আচ্ছা আমি প্রজেক্টে হাত দিচ্ছে না, এই লেভেল পাওয়া গেলেই সব করবো। Uh-huh. গেম প্লেতে তো আপনার এই লেভেলে যা আছে সব গেম প্লেতে ভিজিবল হয়ে যাবে। হয় আপনি ঢাকায় রাখতে হবে এই লেভেলে রাখলেন, বা অন্য লেভেল থেকে এইটা একটা ব্যাপার এখান থেকে কল করলে। কিন্তু বিগিন প্লে তো অফ রাখলে তো টিগার না করা পর্যন্ত তো আসার কথা না। আমরা ওই যে লাইটের একটা কাজ দেখাইছিল ব্লুপ্রিন্টের, না প্লে করতে হবে তো প্লে করলে প্লে করে রাখলাম না তো বোবার মতো কাজ করে দিতেছে, কোনটা ক্যান করে কিছুই করে না। আমরা তো টেক্সটের এই ক্যাপাবিলিটি পাবো তো ইয়েতে যায় সেন্ট্রালে পাবো তো এইখানেও পারবো, এখানে সেন্ট্রালও পারবো। বাট এইখানে চলতে থাকবে আর এই প্রপার্টিস তো আমাদের যে প্লেসে চলে যাবে আসলে। এখানে চলতে থাকতে দরকার নাই আর কি, মানে এই প্লেইং মোডে যাওয়ার দরকার নাই, গেম মোডে থাকতে হবে। হ্যাঁ গেম মোডে থাকবে থাকতে তো। হবে। হ্যাঁ এখানে প্লে করতে হবে না, আমরা তো এইগুলো ব্লুপ্রিন্টে যেতে পেয়ে যাবে প্লে লিস্টে পাবো। সেন্ট্রাল প্লে লিস্টে পাবো। মানে আমরা কাজ করবে পিছে ছেড়ে দিতে হবে গেম মোডে, যখন অনারে থাকবেন আপনি অনিরা থাকবো, তাহলে আমি কাজ করবো কেমন? কখন আপনি না যদি না কাজ করে আপনি যদি অনারে থাকা অবস্থায় কিছু করতে যান, তাহলে তাহলে আলাদা অবশ্যই ধরুন প্যাকেজ চলতেছে, গেম মোড থেকে বেরোয় তারপরে কিছু একটা চেঞ্জ করে দিয়ে আবার গেম মোডে চলে যেতে হবে। আবার এই যে আমি একবার দেখছি ভিডিওটা আগে থেকে বুঝতে পারতাম, আপনি ওইখান থেকে টেম্পলেট বানানো থাকলে আপনি তো টেম্পলেট খুব বেশি কিছু করবেন না, ইনস্ট্যান্ট তো খুব বেশি করার চান্স নাই। টেক্সট চেঞ্জ করবেন, ডেটা চেঞ্জ করতে ডেটা চেঞ্জ করবেন। ওই ডেটা ফিল্ড যদি আলাদা করতে পারেন তাহলে ওইখান যদি আপনি ইয়ে থেকে নেন, এখানে আপনার মিডিয়া আছে না, ইয়ে হ্যাঁ সম্ভবত মিডিয়া যেহেতু আছে ইয়েতে স্টাইপ সেন্ট্রালে ভিডিও মিডিয়া আছে, আপনি দেখাই দিতে হবে না। হ্যাঁ আপনি তো ইনস্ট্যান্ট তো আর ওই ফ্রেমটা বানাতে পারবেন না, যেটার মধ্যে মিডিয়াটা চালাবেন। রাইট, ওগুলো তো আগেই করে রাখতে হবে। ডেটা চেঞ্জ করতে হলে ডেটা চেঞ্জ করতে পারবো হয়তো বা
তুই হুট করে একটা সম্ভব না আর কি আসছি বসুন দাদা বসুন। রেকর্ড চালাও তো শুনে রেকর্ড চলে ওরা তো নিশ্চয়ই রেকর্ড করবে করতেছে না না ওই না ওরা করতেছে না করতেছে ওদেরটা নিতে হবে ওদেরকে বলে দিবি ওই যে ওরাও স্ক্রিন শেয়ার করতেছে না এর সাথে মারের সাথে উদয় করবে ওকে বলতেছে আমি কি বেশি দেখা দিচ্ছি কন্টাক্টে কি ছিল বেশি হচ্ছে আর ওদের এই ভিডিওটা কিন্তু তো ভাই এই আলাদা রান ডাউন এখান থেকে তৈরি করে গেছিল আচ্ছা সেন্ট্রাল থেকে কিন্তু ওটার মধ্যে ওরা ইউজ করছে যে মোশন ডিজাইন ওই ফোল্ডারটা বানায় মোশন ডিজাইন থেকে আপনার মোশন ডিজাইন আর এটা আলাদা এই জিনিস সেন্ট্রাল ইয়ে থেকে রান ডাউন তৈরি করে দেখি না এটা আমার সরাসরি ইয়েতে পাইছিল ওরা ওই সেন্ট্রালে পাইছিল সেন্ট্রালে হ্যাঁ। दादा यहाँ पर जेनलॉक शो कर रहा है दादा SD बाई लेवल का राइट but as far as I know दादा the we give the tri-level sync in WASP just বাসা বাসা থেকে কি লাইভ টেলিকাস্ট দেখতেছে दादा ये yeah now you can see 1080 15 ना दादा from inside মারের right? ঢুকাইছে লাইভ সব কনফিগারিং Dada, let me clear one thing to you that we use our online video platform is ROS. Okay, the glue cards are from Evers. Evers need bi-level sync and ROS need tri-level sync. এটা শুটটাকে That is why we differ for. Excuse me, there is no tracking data coming to engine one, so the red spy is powered off or something. आपको बाई लेवल सिंक ही दिया था ना Red spy is on. Let me check. Okay. नो ट्राई लेवल दिया दादा वो जो आपको इमेज दिया ना वो तो बेसिकली वो ग्लू का वीडियो प्रोसेसर का मल्टीव्यूअर का इमेज है उसमें हम हाँ Now we are getting tracking data. So did you turn on the application of the red spy or what happened? Yeah. right If you turned on the application, then you have to go to the camera, put servo to manual and zoom ranges all the way out. I'm giving you the screenshot and I'm going to the camera. Yeah, camera on the jib. ভাই দেশটা জলসা আমার বন্ধ হয়ে গেছিল আবার চলছে মানে হচ্ছে যে বিরোধী করছেন জলসা
হয়েছে হুম যেটা পাচ্ছে কিনা এটা কি ইয়ের মধ্যে বোঝে যে স্টাইপ লাইন ট্র্যাকিং যেটা ওইখানে না ও বুঝতেছে ইয়েতে ইঞ্জিনে গেল না হ্যাঁ ইঞ্জিনে যায় No tracking data again. Let me see. Ah, lost access. এগুলোতে দিছে ট্রাই লেভেল, এটাতে দিছে বাই লেভেল। এটা আইসা যখন এটা থ্রুতে এখানে যাইতেছে কি হইতেছে ট্রাই লেভেল হওয়ার চেষ্টা করতেছে, তখন পিছনে নিতেছে। ট্রাই লেভেল দিতে নেই তখন ও কাজ করবে বাস্তবে ঝামেলা আছে ট্রাই লেভেল হয়েছে নাকি ইয়ারে যাবি ট্রাই লেভেল পাইতেছি। হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ দাদা, हाँ ब्रॉडकास्ट मॉनिटर में तो ठीक पा रहा हूँ दादा। आई गॉट दैट, दैट मीन्स दादा सब लाइनअप पे सेम लेवल सिंक का देना पड़ेगा राइट दादा? ओके। एंड वन थिंग दादा, वो जो 24 इंच की We are not getting tracking data. Can you go and check Red Spy again? Okay, Mario, I'm giving you the video call there. Okay, give me video call. Thank you. Red Spy. उसमें, हाँ दादा उससे आप एक बार देखो दादा, जस्ट आपको दिखाने के लिए दादा। सो ये तो पीसीआर 1 इसमें नहीं हो रहा है दादा, बट आप जो पीसीआर 2 में देखोगे तो ये ये सिंक है दादा। गॉट इट दादा? हाँ इंजन वाल वास डोमेन में दी हुई देखो दादा, ये सिंक हो गया दादा। देख पाते हो ना दादा? This is the IP of our right दादा। तो हाँ NTP server, which is also out from the SPG server दादा। Yeah, it's connected. You got my connected issue? हाँ हाँ वो एक बार इंस्टॉल करके देखो दादा। हाँ आई नो दादा, बट
वो विंडोज का डिफॉल्ट है ना, उससे कर लेना चाहते हो दादा, दैट इज आई एम डूइंग दैट दादा। आप जस्ट लाइन पर ही रह दो। मैं नेट टाइम दादा एक बार इंस्टॉल कर दूं दादा। दादा इंजन में इंटरनेट दूं और इंटरनेट नहीं दूं दादा। ओके, यही वाला ना दादा? हाँ हाँ हाँ, मैंने यूज किया बिफोर दादा। प्लीज डाउनलोड 1 4 oh yeah that's दादा। It would was. I know Alex. Yeah. नहीं তাই নাকি? And I'm glad. 520 তে ছিলেন ভাই, Which are 20. 1024। Investigation এ हाँ আসছে এখানে সাবস্ক্রাইব করতাম हाँ হ্যাঁ, सेटिंग industry जाकर এই জন্য सब দেখতে हटा दिया। আসছি, কি অবস্থা পিসি हाँ हाँ কোনটা বুঝিয়েছো তাহলে কো इधर इधर सेटिंग আমার রেকর্ডিং ছিল and 2 also है दादा। from network backup না এই করবে हाँ এখানে ইয়ে থাকবে हाँ নাম থাকবে তাই না ভাই ভাই আমি এসব কম বুঝি। वो गूगल का कोई सर्विस और अटक दे लेता है राइट दादा? ऑटो स्क्रिप्ट हाँ दादा वो हम विंडोज टाइम से सब्सक्राइब वो स्टॉप है दादा, रनिंग है। ओके दादा, जो में ये नहीं हो रहा है दादा, मैं नेट टाइम देकर वो कर लेता हूँ दादा। ओके हाँ 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 आई यूज दिस दादा। हाँ ভাই এই দরজার সামনে কেবলটা কি কেটে দিছে হয়ে গেছে একটু প্রবলেম হয়ে গেছে ओके रेफरेंस आई did that दादा। दादा देखो पहले मैं भी किंतु आपको रेफरेंस के बात किया राइट दादा। आई नो our device need different reference for different device because our Genlock system and the EVAR's glues are older version, that is why all need bi-level and the switcher and other things are need tri-level। तो हम सबको bi-level करके वो एक लाइन अप में ले आऊंगा, then it will work I think। oh then दादा दादा one more thing, आपको बहुत परेशान करता हूँ दादा, सॉरी फॉर दैट दादा। ये देखो ये बैकअप में दादा, let me show you। दादा इसमें कोई सर्विस इंस्टॉल नहीं किया दादा। ओके हाँ दादा, कल आप सुबह सुबह ये करा दोगे, इसके बाद दादा हम एक बार आपके ट्रेनिंग ले लूंगा दादा। ओके दादा। दादा एमसीआर का ट्रेनिंग तो ये दादा दे दिया था हम लोगों को। बोलता हूँ आपको कौन दिया। ट्रेनिंग विदाउट मनीष दियाल भाई, मनीष दियाल भाई वो दिया था हम लोग को। कुछ डाउट है दादा, हम लोग एक नोट करके आपको थ्रो कर देता हूँ। और पीसीआर का भी दादा, एमसीआर जो पीसीआर से सब एक ही है ना दादा? हाँ 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 आई गॉट इट दादा, आई गॉट इट। हाँ भैया हाँ आई गॉट इट। ओके दादा। then दादा आज के लिए दादा आप छोड़ दो। कल दादा सुबह तक आप ये
21.2 हाँ हाँ ओके हाँ ओके और दादा आप ये 21.2 ये किसी बैकअप का इंफॉर्मेशन दे देना दादा को मैं भी Input three from the engine one. You हाँ can get this camera ओके with spider. ओके थैंक यू Okay. I believe you can get it if you select the input three from engine one. Or then spider. Yes. If you select input one, then Okay, let me try. yeah. Because we have input both camera on both engine. Input 1 and 3. Just a moment. I need to. হ্যালো কই আপনি সময় লাগবে বেশি আচ্ছা ওই যে Andro, čuješ me? Da, Daj da moramo prebaciti drugu kameru ovdje. sam sekundu da ovo save. আমি তো পাইছি আমি তো পাইলাম এখন ওই যে ওয়াস বুঝল ভাই দাদা এই দেওয়া আছে না ইঞ্জিন দুইটাতে ইনপুট 1 আর 3 তে দুই ক্যামেরা উত্তরে দেওয়া আছে না দশ হ্যাঁ ওয়াসপে দুইটা দুই রেফারেন্স নিলে কাজ করবে Okay. বুঝছেন এই এগুলা না না ওইটাতে দেওয়া নাই ওইটাতে দেওয়া নাই ওয়াসপে দিছেন আপনি বাই লেভেল সুইচারে দিছেন ট্রাই লেভেল সুইচারের মাল্টিভিউয়ার দেখে আপনি কাজ করতেছেন তাহলে কি হইলো সব বাই লেভেল করে দেন কিন্তু গ্লুটা জানি গ্লুতে আমাদের ইস্যু তো দাঁড়াইছিল রসের সুইচার নিয়ে রসের সুইচার বাই লেভেলও সাপোর্ট করে ওরা বললো না যে ট্রেনিং এর সময় সো আমাদের Just a moment, we need to replug the cable. সব বাই লেভেল হ্যাঁ হ্যাঁ না 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 হ্যাঁ হ্যাঁ বাসায় শান্তিতে ঘুমায় কি করবেন আমরা তো শান্তি পছন্দ করি না ঠিক আছে আমি বাইরে পাইতেছি না ফোন আপনি কি দই চিড়ের দোকানে রবিনের রবিন তো কাজের প্রেশারে নড়াচড়াই করতে পারতেছেন হ্যাঁ সেটাই ঠিক আছে দাদা দাদা নাই নিচে গেছে ভাই আসতেছে ভাই সিজি কোনটা জানি মাজারে ফুল দিছে তবে তো এটা শাহজালালের মাজার হয়ে যাবে হইলে হইব কেমন দেখা যাচ্ছে আমরা বানাবো হ্যাঁ থইছে কবরের ডিজাইনটা গ্রাফিক্স ডিজাইনার দিয়ে করা দরকার খবর কোনটা ও
একটা কল ছিল ওটাই শুন। স্নেক একটা বানাইছিল তো একটা দিয়ে উপরে আসতে কতক্ষণ লাগবে? ঠিক আছে, আপনি শুধু একদম ডিরেক্ট কার রুমে চলে যায় 30 সেকেন্ডের মধ্যে আইতে হবে কি বলে আমাদের যে ক্যামেরাটা 2 ক্যামেরা আর কি, যেটা ইঞ্জিন 2 তে দেওয়া, হ্যাঁ ওই ইঞ্জিন 2 টা ইঞ্জিন 1 একটু দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। না, হ্যাঁ রাইট, তাই ইঞ্জিন 1 এ দিবেন আপনি ইঞ্জিন 2 ক্যামেরাটা, কিন্তু এইটা না দেওয়া ছিল। রিপ্লেস কেন করবেন এটা আগে বলেন, দরকার নাই তো। এই ইঞ্জিন 2 তে পাচ্ছে না, বুঝছেন, ক্যামেরা পাচ্ছে না। বিষয় হলো যে আগে তো 2টাই দিয়ে রাখছিলেন আপনি, 1 আর 3 এ দিছিলেন না, তো ওটা নাই কেন? ওখানে তো থাকার কথা ছিল। আচ্ছা এনিওয়ে, আপনি ইনপুট 1 এ ক্যামেরা 2টা দিয়ে দেন ইঞ্জিন 1 এ, ইঞ্জিন 1 এর ইনপুট 1 এ ক্যামেরা 2 যাবে। ভাইয়া নাই আমরা ট্রাই লেভেলে যেতে পারবো না? ওয়াসপো মোটামুটি লাইন আপে চলে আসতেছে। ট্রাই লেভেলে যেতে পারবো না, তাহলে এই ঝামেলা মেটাবেন করলেন সব বাই লেভেলে ওরা জিজ্ঞাসা করছিলাম, দরকার তো ওর জন্যই পড়ছিল, রসের জন্য। রস বলছে ও বাই লেভেল ট্রাই লেভেল দুইটাই নেই। তো ওইটার জাহাঙ্গীর ভাইয়ের জানার Okay, so I made this text object, অনেক কষ্ট হয়েছে। কষ্ট হয় which we have the animation in, animation out, বই দেখে দেখে বানাইছে। and you can change the text here. যাক আলহামদুলিল্লাহ, একটা কপি মেরে দিতাম। So anytime you animate in, it will change the text also. And now we need to connect this to Stype Central, these two events. To do that, you need to create a remote control preset. আমাদের গ্রাফিক্সটা কি চেক So right করছিল ভাইয়া? click anywhere and type remote. রাসেল ভাই কি চলে গেছে? ওনার চাচা হইলো হার্ট অ্যাটাক করছে। Remote control preset. If you don't have the remote control preset in the here in the menu, then you need to enable the plugin. Remote control API needs to be enabled. And then when you created remote control preset, then you can assign this animate out. And I mean, I have test graphics, but for Stype Central, I created another event, animate in, which also sends the text immediately. Because Unreal doesn't show events with variables, I had to create this one just for Unreal. But this one does the same thing. It only has text built in. And then you can go to functions here, actor function, and then find BP text. And then you have animate in. I'll add that one, and also animate out. Now we have these two functions. If I save this, useless CPU. And if I go now to Stype Central, and we refresh the page, and you can see we have RCP test here, which is the one I've created here in the outliner. You can also make
many different remote control presets if you don't want to have everything in one. So let's make a new one, just recipe. Remote 2. If I open that one and save, it will also show up in Stype Central. And we refresh this, you have remote 2 RCP test. So if you click on those, you will have some events here under events. So animate in, animate out. Properties, for the properties, it would be like location. So anything that while you have remote control open, anything, sorry, it's a bit laggy here. Anything that you enable here, expose. So let's expose the location of our text, maybe the size. So these are the properties. If I close this, this icon to expose will disappear. So let's save, close. Now there's no icon for exposing. If you open it again, you will see the icon. So any data text fields are exposed like this, and anything else like events, you need to go here to functions and then actor function and find that actor and that event. So we can also have, I think Mario has put in some like blueprints for pens. Or not. এখন মনে হয় কাজ করবে না। তো Andro, pen blueprints are in I disabled that level. Okay. So if I save this, all of these should appear here in Stype Central. Refresh, double click, and we have events from text, so animate in, and you just drag and drop this to your dashboard here. There are two ways that you can assemble your dashboard. One is like a free way, so you can put items anywhere, or if you click on this and choose the responsive way, then it will automatically arrange it to one above the other, and also it will be flexible, so depending on the size. Of course, when you click on any item, you can resize it and change the size of any items inside. So for example, if I want this text field to be bigger, you can do it that. You can also rename stuff, like clicking on this text. If you go to control and change this to something else. And your events are buttons like this, animate in, animate out. And then you can also change the style of the buttons if you want. Just make this a bit more. So for example, I can change the background color to, I don't know, green. And this one to red. You can style this however you want. And then let's save this template, save as. We'll call it text. And now
when you've created your template, saved it, there's a couple of buttons here on the top for each of the items, and those correspond to queue, play, continue, external data, and if there's one more box, it's live data. So you can set all of these items to trigger on these three buttons. So queue, play, continue, by just selecting the appropriate box. So if I say here, I can set some template text like 1, 2, 3, 4, and I can set this. I can set this to trigger on queue. You can also set it here if you click on the text component. You can also set it to trigger on queue, play, or continue. It's the same as clicking on the buttons. And then I can maybe set another one to trigger on play, another one to trigger on continue. Or you can trigger multiple items on play. For example, I can trigger both of these items when pressing play. So these are like macros, and also used for automation. So queue, play, and continue buttons. Two other buttons that you have here. This one for external data, and this box. So the blue one is external data. The red one is live data. When you, for example, this property, when you change something here, like for example, I change this to -6, it won't update anything in the project until you click send. But if you click on live data, then whatever you change here, it will be sent continuously, so it will be live. And now you can, of course, combine different remote control presets and different properties or controllers, sequences. You can all assemble your template here. We also have some blocks here if you need to arrange this in a different way. You have some pre-made presets here or controllers like the fader control that you can use to control some of these properties. You can also put an image here or a video link. The video won't be sent anywhere. It's just like a preview window here. And then you also have the option to set these templates to trigger on specific engines only. So if you go here under devices, if I click on devices and I want this template just to control the second green killer engine, you turn this on, and it will only send commands to this engine. If I turn on the first engine, it will send to both of them, and you can select those. And these are defaults. You can also change this later in the pages. And for text data, you can also set an external data source. I'll show you that a bit later. For now, this is how you make templates. And then with templates, you can go to Asset Browser here, and it will show you your templates. You're creating templates here, and not Asset Browser, sorry, Asset Manager. It will show your templates here, and then your pages below that. So you can open your template, enter a different text here. So I don't know.
and I can change this value to be, I don't know, 17. And then you can save this as a page. So this is the text example with some text. When saving pages, you can also add a description and tags. So let's make a new one. Other text. And we can maybe lower this down. 159 and save as. Add a description, something, and then tags. So add tags, save. You can use those tags to search here. So those are for that. So if I type text, it will also search the name and text. So if we have many pages, like Mario created a couple of pages here, it would be difficult to find them. So you can search them using text here. Okay, we have these two pages with different data. So this one has some other text here, -17. This one has change text and 159. And then you can put those pages inside your playlist. So when we go to playlist, and if we open now a smaller the asset browser, the asset browser is basically just this side of the asset manager, which is used to fill your playlist. So we can create a new playlist. Yes. And then you can click on your template and find your pages. You can load them in the playlist. And when you click on those, you can see the data contained inside the page here. These two buttons are the same as the ones in the template, so you can select your engine, which engine this playlist item will be played on. It's the same here. And now your cue play continue buttons, you can also change. You can also change stuff inside the page here. If I change this to 10, and it will auto save your changes. So now it saved my changes to this page. So if your graphics operator notices, oh, somebody entered wrong text here, he can make a correction and it will be saved. And now I can show you that if I press on animate in, animate out, it will change the text. You can do that. So it will change the text live. And this is how you control your project, basically. So you would make playlists with all of your graphics, all of your data, and all of your pages, and you would control it like this. When loading most playlists, you will have all the playlist items here, but only some of them will have data inside. So if you didn't create pages for items in your Octopus playlist, they will show up here, but they won't have anything inside. I'll show that in a bit.
So this is basically the workflow that you will use with Stype Central. Do you have any questions regarding this part? Andrew, Yes. actually, if you think you have 10 playlists and each playlist contains more than 15 to 20 items or more, Yes. then how would you manage that? I mean, from the remote control. Mhm. So, is it that we have to create a separate remote control for the separate items? I mean, If objects. you want, you can have all of those in one remote control here, or you can make separate ones if you need them more organized. So I can make all the items in same remote control. Yes, yes, yes. Okay. I have everything here in RCP test, but sometimes if you want, you can create just a remote control for the weather, let's say, and all things for the weather should be inside. Or you can make another remote control for sports graphics. All stuff for sports graphics can be inside. Or you can create just one remote control and have both the weather and sports inside. It depends how you want to work. Personally, I would create multiple remote control presets. It's easier to, because then you have them separate here. But they, for Stype Central, it doesn't matter. You can have things from this remote control inside or from this remote control, and you can mix them. It doesn't make any difference to Stype Central. But for you, maybe it would be easier if you don't have like 100 events here, maybe to separate them into a different remote control. Okay. In playing window, I mean queue, play, and continue, stop. Yes. Can we define some shortcuts on keyboard? I think that for Q, it's Alt-1. Let me see, playlist. Control-1 or Alt-1? Alt-1 is Q, Alt-2 is play, Alt-3 is continue. But you can have, if you have a Stream Deck, you can have, if we have a plugin for Companion that you can then put buttons for Q playing continue inside on your Stream Deck. So the plugin will be binded with Stripe Center or Unreal? Stype Central, not Unreal. Okay. If you want keyboard shortcuts in Unreal, you need to have them in the blueprint then. For Central, you are suggesting a plugin, right? No. Stype Central doesn't use any plugins. It uses native remote control from Unreal. So this is, I mean, yeah, it's a remote control plugin, but it's from Unreal. It comes with Unreal. We don't develop this. We just use this as an API to connect to Unreal. If you're using one controller, we have a plugin for that. One controller can also control events. Okay, got your point. One controller, right? Yes, we have a plugin for that, and that's a different kind of. I need to install it here, but it can also see. It will list you. You won't need to add the events to the remote control preset like this. It will automatically list all of the events that you have in the project. That can be okay, but sometimes it's messy if you have many events inside one project. We have another question. Actually, we should have asked you before.
What do you mean? I think if you want to use this same air that you are using in the virtual, but by this time you want to use that in a physical set, what should be the practice? If you want to use this in physical set, Right, but we have the REST facility. yeah, you can make a empty level, AR level, inside New level for the Stype. physical set, right? For the real set, just unload the graphics, so it would look like this. Okay. So I would just remove this set. You would have this, and then when you press play, of course, you need to turn off green killer here. Virtual reality, general. This should be off, and then it's AR. If you want to use AR, virtual reality should be off. Now, if I play this project, if I disable the news set, blueprint, enable this. I mean, you don't have the image you're tracking now, but this is AR now. I disabled the news set, it didn't load. I just loaded the Stype camera and the text that was inside. So I don't know if your camera is plugged in. তার মানে হচ্ছে তাহলে কেবল উল্টা গেছিল মানে প্যাস চালা করছে সব চেঞ্জ করছে তখন প্যাস চালা গেছে আবার কি কি জানি করতেছে কি বলে না নিজেরা কি জানি পাইছে তো হ্যাঁ পাইছে তো হ্যাঁ Yeah, I don't have tracking data, but now it's AR. If I unload the studio and uncheck the virtual reality here, it will be AR. And now you can have your AR graphics inside here and control it the same way. It's not, there's no difference for the control of the graphics. শার্টটা অনেক সুন্দর থেকে কেন এটার জন্য মাউসে দ্রুত হয় একটা প্লাগইন তো ইনস্টল করে নিতে স্টেপ ব্লেন্ডার এটা কিনতে হবে আলাদা করে আবার বই পড়তেছে আবার নিশ্চয়ই বই পড়তেছে
আপনার বাংলা বলা যাবে সেটটা করে এখানে দিতে করে করে honestly. পরবর্তী সেশন কবে হবে? Okay, can তাহলে ওর টেক্সট আমরা রেডি হয়ে গুছাই নি এটা আমি একটু নিজে তাড়াতাড়ি করি আদনান ভাইয়ের সাথে একটা মিটিং ফিক্সড করে দিলে ভাইয়া বারবার বলতেছে আপনার মেসেজ দিয়েছে যে আমি তো বাইরে আমি তো শুনছিলাম 3টায় তখন ছিলাম আমি বাসায়। ঠিক আছে এটা বললে তো ভার্চুয়াল সেট নিয়ে খুব একটা প্যারা খাইতে হবে না, ইয়ার নিয়ে এই প্যারা খাইতে হবে। So this one I've set to queue the text. Play should remove the text, continue. Continue will move the text again, but I removed it. Continue will move it to another place. And then for the live thing, if you want this data to be live, just press on the live checkbox, and now you can move it in real time. Otherwise, if this is deselected, nothing will change until you press send here, and then it updates. And then you can go to next item, and then again queue, play, continue, next, queue, play, continue, next, and that's how you would go through the playlist. There are some other options here. Action graph is like a different view for the playlist. If you need if you're not gonna follow the playlist like this from top to bottom, you can also have an action view and just rearrange your playlist items wherever you want. This is more for, let's say you have a show that doesn't have a strict schedule, timeline or something. You just need to trigger graphics whenever a presenter gets to that topic, or more like a free form show there. So you have this kind of view. Then there's preview button. Preview button is when you want to send your graphics only to the preview engine. So here you have two engines set up. Where is it? Control room. So both are PGM and preview. So both are program and preview. You can have a separate engine that's only preview, and for that, and on that engine you can preview the graphics. Let's say your journalists want to have a preview of the graphics when they edit those inside Octopus. Then you can have a preview engine running that will only be used for that. So if you press on a preview here, this will be sent only to the preview engines, not to the PGM engines. But as your both engines are preview and PGM in this case, this button does nothing. It will be sent to those engines, to both of these, and it's also PGM and preview at the same time. So this is when you have a separate engine just for preview. Auto queue is just when you select a playlist item, it will automatically queue that item. So anything that's set to run on queue will be run when you go to the
Next item. Auto preview would be without pressing the preview. It will also send to the preview engines when you play it on the PGM engines too. Change orientation just puts the playlists up and the template down. And then there's settings. Here you can set some settings up. So if you want to auto save the playlist, this is default off. If you want to auto read the page, it's on. So if I put this on off, when you click on the page, this will be shown. A second, auto read page. Okay. Keyboard navigation. This is for keyboard navigation. Auto save page changes. This is for saving the changes when you make on the page here. So if I enter anything here, go back to that, it will be saved. But if you have this off, then if I make a change here and return, it won't save the change. So it will reload whatever is saved here at the page. Of course, different. The same pages will retain data. So if I have a duplicate of the same page here, because I dragged it 2 times, if I change some data here, I need to enable save. If I change something here, it will be reflected also on the other page item. So these two are linked. You can also drag the template directly to the playlist, and this will create a new page that's different from all of these. So if I turn off here last few pages and turn on auto created pages, so this page is actually this auto generated one. And then if I drag the template again, it will also create the same page. But if I change something here, it won't save to the other one. So those are not linked. I wouldn't recommend that you drag templates, rather create pages for the templates. If you can't find your page, if you created it, I don't know, 5 days ago, you need to deselect the clock item here. Because this is showing only pages created in the last 5 days. So if something is older, just deselect this. And this will display auto-generated pages, which when I drag those, and INCRS will display the pages created in Octopus. It's the same for templates. But you can group them by category. So yeah, that's the thing that I didn't cover. So if you go to template editor and go to save as, you can add a category here. So that's the categories that you have in the control room. So this one. If you create a category here, you can save your template under that category. Let's say AR, save, and then in the playlist you can sort templates using categories. And include all or exclude group or category. That makes it easier for you. There's also pro mode here. So if you enable this, then you can edit
the page as it was a template. So this is basically the same window as the template me. window. Sorry for interruption. Just Yes. a question. Is the mouse gateway on? সাইডে না এসে করলে ভয় পেয়ে I'm disconnected, so I don't know. I think yes, that it should be on. Because they cannot. Can I just check something? Oh no, I cannot. Can you go to just type VNC in search and start connection with the Stype Central server? Do you need remote access? No, you just in search enter VNC on this computer. Yeah, start it, and this is the one connect. Password is 123. Okay, mouse gateway, is it on? I think not. Okay, let's start it. The guys are trying to connect it with the Octopus. Okay, thank you. You can continue. Sorry. Okay. ভাই আপনি যান না ভাই মস অ্যাক্টিভেশন ফর রান্ডামটা কোন জায়গা থেকে আসছে And that's how you create playlists inside Stype Central. And now we can actually go to সেটাই নাকি আমরা how to load Octopus playlist here এখানে and edit the asset inside Octopus. আমার জানা এখন পাবেন অক্টোপাস বব দেখাচ্ছে পাইছেন কি কথা বলতে হ্যাঁ ভাই এই অক্টোপাস অক্টোপাস Do you have Octopus access on this PC? Can I get to Octopus? we can give you the octopus access. We can give you the octopus access. Just hold on. Yeah. You are in Green Killer 1, right? No. Yes. Central or Green Killer? You are in 2, I don't know. Okay. Oh, sorry. Just hold on. সাথে কম হতে হবে যে এখানে যে পাওয়ার দিচ্ছে এই পাওয়ারটা আর্থিং ঠিক আছে কি ওই ক্যামেরা দিয়ে পাওয়া যাবে জিপ 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 Okay, carry on. Okay. So for Octopus, no, not that one. So your journalist would just enter graphics, but where's which one is active? This one is active, right? This one is active. Just reopen that. And Yes, and then go to HTML plugin. yeah.
And then you can load my template here. Yeah. Should load. এগুলো দিয়ে আসবে বুঝছি ভাই আপনার স্টাইপ গুলো আপনার ই করতে হবে এফএস অন করতে হবে এফএস আমি যে দেখেন স্টেপে ফোনটা দিয়ে দিতে আগে এগুলা ঠিক হবে ভাই ওই যে আপনার স্টার নিউজ ঠিক ভাই আছে আপনি ওই জিবি জিবি দিয়ে পাওয়ার দিতে এটা কি স্টার নিউজ ঠিক আছে তো আছে তো ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে ভাই জিবে যেটা দিছেন just So you load this one, enter the data. I'll just আবার শেয়ার করতে হবে I need to reconnect. Yeah. আবার এরে দেন এটা ওই যে ওই পিসিরি দেন টিম কারণ কি বাক্সরে আমরা ভাবতে যাচ্ছি না তো বাক্সরে কি করবে তাহলে আছে তো ভাই এই যে কানেক্ট আছে তো ভাই কানেক্ট আছে হ্যাঁ জিজ্ঞেস করবে টিম ভিউয়ার দিতে হয় বাক্সরে আমরা রেজিস্ট্রেশনটা করব আমার তো ওয়াসপে তো যেতে হবে ওয়াসপে পেতে হবে তো হ্যাঁ ভার্চুয়ালের সাথে ওয়াসপে কই নাই ক্ষেত্রে তো আপনার ন্যাশনাল করবে আপনি যদি চান যে ওটা আনবেন ধরেন আপনি ফারাবি অফিস দাঁড়াচ্ছেন এখানে আপনি চেয়ারের মতো ফারাবি সেটা দেখুন যে মস্কিপ তো আপনার ইয়ে করতে আছে Is the password change? Huh? For TeamViewer. Need team viewer access again? Yes. Okay. কি বললাম রেকর্ড তো চলছে না হ্যাঁ রেকর্ড এটা চলছে I send it to Mario. I send it to Mario, that TeamViewer credential. Mm-hmm. আমাদের টিকার অন্যরকম হবে দেখে একটা আলাদা আলাদা তো ব্রেকিংটা Okay, let's just enter. কোন ব্যাগেটা Even they keep seriously with the Let's say we save that and then use. And now it's configured. And it's under that news story. Save. We cannot see your screen. Huh. Sorry, then I need to do this again. Mario একদম স্ট্রেট কথাবার্তা ফ্যান্টাস্টিক মানে থ্রোয়িং ওই রকম কিন্তু আসলে Okay, so we were probably in intro, I don't know. Or let's say intro, and then add most object. I'm not most subject. Add create on Stype HTML plugin, and then you get this. And then you can load your template, enter your data.
and save as. And then use, and it's now under jingle. দাদা You can save this কাটবে নাকি ওই and go back. কোনো So we have a mouse object in jingle, ওয়াস and we have a mouse object, I don't know, কাজ somewhere করতেছিল। in হ্যাঁ হ্যাঁ some other. And then we need to make this playlist active. এটা তো ভিজিবল দেখা I don't know where ভিজিবল দেখা where ভিজিবল do you make this playlist active. দেখি উপরে আসো এই যে উপরে আসো উপরে ডান দিকে মাউস অ্যাক্টিভ এটা আননোন এই যে এখান থেকে দেখ না না এটা আগে থেকেই কোড নাম্বার ইন করছে এই ফিউগুলো দিয়ে দেখেন হ্যাঁ এসে ওয়ান টু আমরা দিয়ে দেবো ও তুই তো সারটা দেখ পাবে ভাই ও কি মাস্ক খুঁজে পাচ্ছে না শিওর প্লেলিস্ট অ্যাক্টিভ করতে হবে Maybe. তো মাউস অ্যাক্টিভ আর সার্চিং ফর মস Is অ্যাক্টিভেশন this one is this active? How can I set it to active? I'm not really a octopus guy. বুঝিনি ভাই কোনটার জন্য আইটেম কোনটা ফর হুইচ আইটেম ইউ ডু ইউ হ্যাভ অ্যাক্টিভ ডান ডাউনটা করুন সুসার যখন For the whole playlist. ইন্ডিভিজুয়াল এফএস অন করে দিছি মানে বলে দিবেন কি বলে দেন যে মাফিকতে আছে এখানে পরে এই যে জাস্ট পরে মস Mario, would you go to the mouse on the menu bar দাদা and active it? হ্যালো হ্যাঁ আসছে কি হয়েছিল দাদা Let me see if it is active here. আরে কেমন করে বলবো Load mouse. আর কোনো সমস্যা না আন্দাজে খালি Yeah, no playlist active. Yeah, and we need to activate the playlist inside. আচ্ছা বুঝছো না না সে কেমন খোলার কথা বললো কেন দিস তো সুইচ সেটা তো Just go to the rundown of the octopus. কোনটা ডাউনলোড করছে এখন Okay, Yes. then go to the mouse right, then go right and find the mouse option. Mouse. Activate. Okay. সুইচ Yes. রিস্টার্ট দিছে না কেবল খুলছে দাদা সুইচ রিস্টার্ট দেন সরি ওকে এই স্টাইপে আছে দেখেন আর কি যে মজ দেখাইতেছে দেখে যান ওকে ওকে এই দেখেন সবগুলো আমি No. If most server is on. সরি সরি ভাই Server. Mario, Yes. first of all, add some item, then have to edit and have to save. Okay. Okay. তো ভাই কেতেছে এগুলো তো সব কি স্ক্রিন দিলে এখন আসছে এখন পরে ও চেঞ্জ হয়ে গেছে। দেখা এটা না থাকলে সেটাকে আচ্ছা সমস্যা ভাই এনে প্যাচ লেগে গেছে এগুলো সব গুছায় দিতে হবে দিলে দিতে হবে আমি চিন্তা করছি রাউটার হেলতে বেকার গ্রাফিক্সের রাউটার দেখা লাগবে Oh, this one. প্রোডিউসার দেখলে না সে তো তার কি আমি দেখলে পাইছে পাইছে না ভাই হ্যাঁ। এটা না ছেড়ে দিতে ওটা খুঁজে পাইতেছে না না? ইয়েতে জায়গা আর কোনটাতে দিছে কোন আইটেমে ঢুকাইছে Mario, this is 4 p.m. Rundown. Okay. The most server was off, so now it's working. Okay, okay. Where is the most server from your central? It's a service actually, right? Yeah. I don't know why it was off. We can check. আবার ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে
My team viewer closed again. Can I get the password again? হ্যাঁ এটা কোনটা হয়েছে যে এটা সেন্ট্রাল নম্বর দিস ও এতক্ষণও কাজ করতেছিল সে We need to team viewer access. giving you No, c'è sempre delle cose che di tu. ঠিক আছে যেমন তো এটা ইন্টারনাল লেখা ছিল কিন্তু মেন জেন তো আমার তাহলে কাজ করলাম তাহলে তো হইলো না Andro, posto something. হ্যাঁ দুজন সব কিছু হিসাব করে এটা ঝগড়াতে এখানে বুঝতে এখানে এটা দেখ সেটিং করছিল একটা কোনটাতে ঢুকছে এটা জাহাঙ্গীর ভাই আপনারা দিয়েছেন আপনি জাহাঙ্গীর ভাই আমি তো দিয়েছি জাহাঙ্গীর ভাই আমরা আবার দিছি কিন্তু এটার চেহারা তো এরকম ক্যাস্কেডিং কেন এটা দেখেন এই যে এটা দেখেন কোনটারটা দেখছি নিচে অন করা আছে ক্যাস্কেডিং কেন করতে হলো জানেন না ওই ক্যাস্কেডিং করতে উভয় বুঝা নাম্বারের একটা ফ্রেম থেকে এই নিচে এটা তো ওর শুধু এটা ইঞ্জিনিয়ার এটা তো ট্রেনার কিছু না আধার কার্ড থেকে আধার কার্ড আধার কার্ডে গিয়ে ক্যাস্কেডিং কেন করতে হবে তিনার চারটা আউট নিছে সেটা এক 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 আউট থেকে ও আচ্ছা এটা কালকে দিবি আর আজরে জিজ্ঞেস করবো আমি Okay. So load Moss and then this one. No, maybe the other one. New 16, right? This is from Mario. Yeah, that's what I was when I was doing tests. Then this one should be mine. But I didn't save anything. Maybe because this is let's go to headlines and ads here. Type HTML, load, and we can now load. I mean, I saved the template from Octopus, so I can also load the ones that I already made. So let's say this one. Use, save, and then on bye. কন্টেন্টে নাই কিছু নাই
And then the other one. Yes. এটা আবার বন্ধ করলো কেন কোনটা লোকাল কানেকশন এটা নেটওয়ার্ক বন্ধ করতেছি Didn't activate. সেটা হচ্ছে যদি আজকে আমরা কাম্পিউটার এরা করতে রিমিক্সের এই ডিলিভারি আছে নিচে আছে রিমিক্স আছে রিমিক্সে আছে রিমিক্সে আছে রিমিক্সে ওই একটা সাউন্ড বক্স আছে আজকে গ্রহণ করব আজকে যেটা আমি করতে পারি শিডিউল দেয় নাই এটা কেমন What podcast? Here. বিচার করবো তো এটা তো ডেইলি স্কিল আছে সুযোগ তো আলোটা বলতে পারলে সবগুলো একই সার্ভিস একই কিন্তু ওয়েটা কি তুমি জানো সমস্যা একটা ইস্যু আমার কাছে যেটা মনে হয় কি ফিল সেম কোড দিয়ে বের করা হবে আর সেম কোড দিয়ে যদি না বের করে যেটা তাহলে সে এসে মুক্ত করতে হবে এটা ব্ল্যাক ম্যাজিক হয় দুইটা আনইউজ থাকে আর দুইটা ইউজ থাকে এই ফাইলটা এখানে আছে দেখছেন কিন্তু ফোল্ডার সাথে এটা অনেক ঝামেলা আছে ইয়েতে সেটা সাথে গুড়ি গুড়ি সেক্টর এখনো বন্ধ হয়নি সেটা সার্ভিস হচ্ছে সব থেকে গেছে দু একটাতে পাই না আজকে রাত্রে এটা রানিং থাকবে কালকে সকালে আসার পর চেক দিবে আজকে দেখে যাবো দেখে যাবে কিন্তু তাহলে বুঝে যাবে গল্প সকালে আবার আছে আর এটা রানিং থাকলে আমাদের কিন্তু আর কোনো ধারণা ধারণা না ওটা সমস্যা হবে না ও বলছে
আমাদের না ইউডিসি আসবে যেটা তো ওই আমাদের এগুলো তো ভাইয়া There's no license for most. What? There's no license on this dongle. সেন্ট্রালে ডলার লাগাইছি লাগিয়েছে কালকে কালকে ইঞ্জিন টুতে লাগাইতে গেছিল সেটা লাগাইছি এভরি 2-3 না কত আমি সাবস্টেন বলছিলাম লাগাইছি Yeah, then it crash every 5 minutes. Yes. Why is there no license here? Okay. তিনটা কোম্পানি আসছিল একটা ছিল ভালো লাগছে Okay, you continue in 5 minute session if you can, and I will handle the license quickly. And just do the license and then I'll continue. At the same time, there's both is you can. বাট ওই যা It is a কোন দিকে Can we take a break for 5-10 minutes? এদিকে যেতে Yeah. আমি করে নামিয়ে Thank you. কাম শেষ ইন ব্রেক ব্রেক লেটস গো which time you continue কই
এই ক্রেডিটস কি আপনাদের কারো ভোটে যাদের ক্রেডিটস আছে ক্রেডিটস নাম্বার আর একটা নাই এই আপনার তো
স্টাইপে এই দেখলাম এটা ভিতরে ই মনে হয় ইয়ে করা যায় না ক্রিয়েট স্টেপ HTML আর ক্রিয়েট লাগাবো তিনটা থাকে এই দুটো যেখানে ঢুকবে সেখানে আপনি টেমপ্লেট পাবেন save other template. What template again? create a last 5 days and last 5 days it is text from text example তো ইয়েতে যারা বানানো স্টাইপে যারা বানানো স্টেপ আমি তো লিখছি স্টেপ ও স্টাইপে লিখছো জানিয়ে জন্য একটা কিভাবে এটা আমি ডাবল ক্লিক করে দেব ডাবল ক্লিক দিতে হবে ডাবল ক্লিক করে লোড দিছে এরা লোডটা ভালো করে রেল এটা ওকে নো দেখাচ্ছে হয় নাই লোডের এটাতে কি রাখতে দিতে এটা ভাই ওই আপনারা আমার রুমে গেছিলেন সেটা নমস্কার ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে সাথে 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 চলে আসেন আমিও ভাগ নেই একটু আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে এই একটা preview Andrew, are you there? Yes, I am. I'm still waiting for the license to update. Okay, I have just one early request. I can answer some questions while we wait. Yeah, of Okay. course. Actually, if we want to play some video or live source, I mean, that might Huh. be a video or a reporter connectivity Yes. So for side that, you need. to the side wall. I mean, some displays in our virtual state, whether it is I the flight or the back. How can we do that? If you demonstrate the proper way to connect that source that we want. So I have a blueprint for that, which I can send to you. But basically, what Stype Central does, it sends a string that is the path to the video file, and then you need to load that video file inside the blueprint as a texture. Okay. But let me see.
Let me try to find the blueprint. Well, not on your. বুঝতে পারি না হ্যালো দেন যে কাছে আমরা কথা বলছে আচ্ছা এই যে কথা বললাম আর কি ভিডিও এবং লাইভ সোর্সের কথা তো বলতেছে এটা একটা ব্লু প্রিন্ট আছে ওইটা দিচ্ছে ব্লু প্রিন্টটা জাস্ট আপনার ওই ইয়েতে টেক্সচারে একটু দেখাইতে হবে আর কি টেক্সচারের জায়গায় সম্ভবত রিপ্লেস করে দেখাইতে হবে কোনোভাবে যেখানে টেক্সচার দেখায় না ব্লু প্রিন্টটা দিচ্ছে বুঝছি ওইখানে যে টেক্সচারে যে এটারে আপনি যে প্লেনটা নেবেন এই প্লেনটারে দেখা দিতে হবে এটা লাইভ সোর্স দিবেন নাকি বুঝছি বাই আপনার নিতে কত বুঝছেন ওখানেও কথা করতেছে দেখি ইন্ডিয়ান কথা করতেছে একটা টিভি স্টেশন রিমোটলি হইতেছে কথা হলি খুব পেন হয়ে যেতেছে আসলে টাইম বেশি লাগতেছে গ্যাপ থাকতেছে প্রচুর গ্যাপ থাকবে কমিউনিকেশন একটু গ্যাপ হইতেছে ও আমার ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন বুঝলেও ও বুঝলো যে হ্যাঁ আমি দিচ্ছি কিছু আছে পুরোপুরি দিতেছে
আর এদিকও কি করা কমপ্লিট ভাই? না কাজ করে এখনো এরকম কাজ করে কাজ চলতেছে। আমার ইনজেস্ট রুম হবে না? 80-90% সবই ডান। ইনজেস্ট রুম হবে না আমাদের? ইনজেস্ট আছে তো। ইনজেস্ট আছে? সেন্ট্রালি তো সবকিছু রেকর্ড হবে নাকি? এই কবে এখানে কয়টা পোর্ট ছিল? 8টা। ইনজেস্ট আরো বেশি ছিল। এট এ টাইমে কয়টা করতে পারতো? ইনজেস্ট করে আরো বেশি ছিল। বলেন তো। এখন আমরা এর চেয়ে বেশি কারণ নাই। এখনো থাকলে থাকতে পারে ম্যানেজমেন্টের কয়টা। আমাদের 8টা পেপার কি এট এ টাইমে 8টা সোর্সে আমি রেকর্ড ধরতে পারবো। বেশিও পারবো। আরো 2টা ব্যাকআপ আছে। যদি চাপে পড়ে যায় তাহলে আমি সেলফ রিভিউ হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটরে তাহলে আমরা সবটা ইনজেস্ট করতে পারি। 10টা এরপরে লাগলে হচ্ছে প্যানেল, এরপরে লাগলে হচ্ছে বিটার আছে যে আদার্স। এখন মনে হয় 8টার বেশি আছে, কারণ তাহলে 12টা আছে। সোর্সটা আমরা অনেকগুলো পাইছি না ভাই? এখন কি করে সোর্স দিয়া? এখন না করো লাইভ অ্যাক্টিভিটি আছে। কি করে না ওই সময় যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দেখছি আর কি গত 6 মাসের কিছু দেখি নাই কি করে। 1 বছর আগের কথা বলতেছি, তারা তো পুরোপুরি নিউজে যায় নাই তখনো। না তাহলে আপনার ওই যে আগে নিউজ যাও, এখন তো পুরো ফুল নিউজেই আছে এবং হচ্ছে এখনের আপনার ইভেন্টেতে এখন নিউজটা সবচেয়ে ভালো পাবেন, সময় আর এখনের আপনি ফুলই পাবেন। 1 বছর খানিক দেখি নাই কিছু। এটা এখন আর কি ইভেন্টেতে এখনের খবরটা খুবই ভালো। তারা দেখলাম স্লো অনেক, এখন কিছু করতেছে না, মানে মাঠে আসছে কিন্তু কিছু করে না। ওইটা এই নে আমাদের যা করার ভাই শুরুতেই করে আমাকে ওই পরে করবো করে ওঠাটা টাফ। ওইটা এখন থেকে শিক্ষা দিতে হবে যে এখন কিন্তু যে আস্তে 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 করবো, কিন্তু মানুষ ওই প্রথম যে দাগটা কাটছে মনে হচ্ছে বগিচুগি চ্যানেল, ঠিক আছে, এখন ইনভেস্ট কিন্তু সেই লেভেলের ইনভেস্ট, প্রায় 7,700 কোটি টাকার উপরে ইনভেস্ট হয়ে গেছে। অত না মনে হয় ভাই, ওখানে খাওয়াইছি তো মনে হয় 1,300 কোটি। 300 থেকে 400 আর কি। হ্যাঁ এরকম ঠিক আছে। মার্কেট আছে 500-600, মানে চাওয়ার ছিল 500-600 আর কি। আমি আমি শুনছি তাতে প্রায় 700 কোটি টাকার মতো ইনভেস্ট হয়েছে তুষারদুল্লাহর আউটপুট কি না এটা বলো 600-700 তো বলে এবং ওরকম 300-400 মতো হচ্ছে আর কি। তো আমাদেরকে দেখাইল নিজে যেগুলো করবো ভিডিও থাকবে, থাকবে হচ্ছে আমাদের টাইম অক্টোপাস আমরা এট টাইম ওদের কোনো দিবে না ভাই? কতগুলা ক্লায়েন্ট পাবো? 30টা মাত্র এট এ টাইম 30 জন লগ ইন করতে পারবো। হ্যাঁ ক্লায়েন্ট আপনি পাবেন লগ ইন করতে মানে ক্লায়েন্ট থাকবে অনেকই, কিন্তু এট এ টাইমে 30টা ইউজার লগ ইন। সেটাই তো মাত্র 30 জন ইউজ করতে হবে। এটা তো একটা ঝামেলা, যখন নিউজ রুমে সবাই একসঙ্গে সরকার চাপ করে করবে না ভাই 30 জন করবে। ঝামেলাটা কোনটা জানেন, মনে করেন আমি ইউজ করছি, আমি টাইটাস হয়ে গেলাম না, একটা লগ আউট হয়ে যাবে। লগ আউট এটা তাহলে দেখা গেছে যে ওই একটা ধরা বসে থাকে। আর আপনি কইতেছেন ডিজিটাল মনে করেন যে ডিজিটাল প্রত্যেকটা বিজনেসে লগ ইন করা থাকবে। যে ডিজিটাল লোকজন ডিজিটাল তো এতগুলো দেওয়া নেই, দেওয়া হয়েছে কটা? 2টা না 3টা দিবেন না? ডিজিটাল মানসিক অল্প, ডিজিটালটা চাপে ফেলছে। আগে ছিল 40 জন, অনেক যে 32 জন 28 জনের সিট। এত চাইলে বাড়ানো যাবে, এতে কোনো অসুবিধা নাই। লাইসেন্স 10টা বাড়াই নেবেন, 20টা বাড়াই নেবেন, ওটা করে চললে পাওয়া যাবে। যমুনা যেটা ফাপড়ে পড়তাম, মনে করেন যে আমি নিউজ রুমে কাজ করে যে বন্ধ করে উপরে যে পিছনে খুলতেছি আউট, ঠিক আছে, এরপরে নিউজ রুমে বাইকও বন্ধ করেন, বাইককে বন্ধ করেন, না খুলতে পারতেছি না।
আসতেছে না তো ভিডিও লিখলো স্ক্রিন ফিও আবার এই কন্ট্রোলারের ভিতরে দিয়ে আবার এখানে আনতেছে কনফোর্ট আনলেই ইয়েতে পাবে প্রিন্টারে পাবে আর তো অপসিবলিটি রান নাও করি ওইটা আমার সত্যি বলে মনে হচ্ছে সহজে মনে হচ্ছে না আমাদের লেভেল না করে সমস্ত রান নাও করে এই তো আমার দেখি এগুলা করতে হবে এখান থেকে তোরা কি করছিস এই পার্টটা কিন্তু আমরা ভিডিও ছাড়া পাবো
এখন একটা জিনিস ভালো ছিল, হচ্ছে ওরা অল থ্রু ইংলিশ দিয়ে রাখতাম, ইংলিশ রেকর্ড দিয়ে রাখতাম অল থ্রু, সম্ভবত 3 দিন পর্যন্ত থাকতো না। পিজিএমে যা থাকবে 24 ঘন্টা পিজিএমে যা ঢুকবে সব রেকর্ড করি। সব রেকর্ড, কিছু বলতে হবে না ফোন দিয়ে, যদি মিসিং হয় না আমি সব রেকর্ডিং চলতেছে। আমরা টিভিতে করতাম 24 ঘন্টা রেকর্ড চলতেছে, পিজিএম না, আমরা ক্লিন প্রিপেয়ার করতাম পিসিআর। যদি কোনো রেকর্ডিং হয় আপনার শুনে তো অটোমেটিক রেকর্ড করে রাখে 3 দিন পর্যন্ত রেকর্ডিং রেখে দেবে আর কি। যেটা হয় না যে জাস্ট এখন রেকর্ড দেন বলতে ভুলে গেছে, আমরা প্রচুর মানুষ বেঁচে গেছে। অ্যাক্সিডেন্ট ঘটলে এরকম ঘটলে বাইচা যায় 3 দিন পর্যন্ত রেখে দেবে। সাকিবের পোলাপান গুলো ভালো আছে। এখানে তো অক্টোপাসের মস ক্রিয়েট করবে ওই ডিবিসি সিস্টেমে নাকি এক্সপোর্ট দিয়ে দিবে, এই নাম আমরা বসাবো এরকম এক্সপোর্টের। বসাইতে হবে। যমুনা যেটা করতাম আমরা মসের আইডি এখানে ক্রিয়েট করে দিতাম, পিসের থেকে খালি ওই আইডি নিয়ে এক্সপোর্ট, ওই আইডিতে এক্সপোর্ট দিত, এক্সপোর্ট হয়ে গেলে এখানে বসে পড়তো। সার্ভার বানালে অটো নিয়ে যেত এই আইডি। আর এখানে হলো মস যে আর ডিবিসি তো করতে হবে ক্লিক করতে কি বলে কাজ শুরু করতে না পারলে রাত্রে করবে ওই যে তো শোভন ভাই দিল হলো জিহাদে যে কোনো আছে কিনা শুনে তারপরে বলছে। না আমি তো বললাম তো প্রায় 7-8 ঘন্টা দিচ্ছে কোনো কাজ করবে না কেউ, জিহাদে তো খুঁজে পাচ্ছেন না। পড়াশোনা করলো কম্পিউটার থেকে পড়াশোনা করলো, পড়াশোনা করলো বাসায় কথা বলে রাখছো করবে। না আমি তো বললাম যে সবার সাথে কথা বলতে রাখছেন ইউনিয়ন লোকের সাথে সমন্বয় করলে তো আমার মাথায় নাই যে কোনো ইয়ে আছে কিনা, লাইট নাই এখন মাথায় কিনা এখানে ইয়ের সাথে বিহারের সাথে আমার কল দিতে করবে, কি করে দেবো আমার কল দিতে করবে, কাশের উপর খান চলবে সাবার দিতে ধরা আছে তো। চেহারা তো দারুণ করছো তো। থাকবো ভাই এই বিকট কালার চেঞ্জ হবে খালি, ক্লিপের এক এক ধরনের ক্লিপ একদম এমসিআর বেশি ভেরিয়েশন পাবেন, এখানে তো আপনাদের ভেরিয়েশন কম। আমরা কমার্শিয়াল প্রোমো ফিলার এগুলা ধরেন যা যা আইটেম আছে আইটেম ওয়াইজ কালার। আমরা এই দুই চ্যানেলে নিউজ চালাবো এই ডিবিসির মতো, চাইলে আপনি এক চ্যানেলে চালাতে পারেন, চ্যানেল আমি চেঞ্জ করতে পারবো, ডিবিসি আমরা করতে পারবো। আর কোনো ব্যাকআপ চ্যানেল আছে যে এই বিক্রমটা যদি ফল করে, ফোন করলে ফোন করলে ব্যাকআপ বলতে হচ্ছে যেমন ইয়েতে এখন যেটা পাইছি এবি দিয়ে চালায়, কোনো কারণে যদি হয় তখন আবার সিডি আছে এখানে, যেমন এটা কি শুধু আপনি কিন্তু 4টা পাইতেছেন, এনে 4টা যেমন পাইতেছে, আপনি যদি এর পর চালাতে পারতেছেন, ধরেন বি নাই তো এ দিয়ে আপনি কন্টিনিউ করে যেতে পারতেছেন, হ্যাঁ আবার বি দেন কিন্তু এই যে কন্ট্রোল করবে এখানে তো পার্ট ফোর্স প্লে করা যায়, আপনি তো পার্ট করতে পারবেন না। এই বিকর এই চ্যানেল যেটা ইয়েতে যেমন যমুনায় এক চ্যানেলে চালায়, ওরা করে কি আমরা উবের পরে শর্ট চালাবো, তখন উব চালায় দিয়ে শর্টে যাবো কিউ করে রাখতে হবে, পোস্ট প্লে দিলে শর্ট প্লে হয়ে গেল ওই একই চ্যানেল করতে হবে। আমি যদি এখানে এতে চালাইতে চাই শুধু সব এতে চালাইতে হবে, হ্যাঁ তখনকার তো একটা জাত খাবো না আমি, এতে এতে উপ চলতেছে, এরপরে আমি উপ চলা মাঝখানে মতো 15 সেকেন্ডের পরে আমি সব ফেলে দিব, তখনকার তো আমার নেক্সটে চাপ দিতে হবে তারপরে ফেলে দিতে হবে, মানে এই যে নেক্সটে গেলে একটা ফ্রিজ খাবে তারপরে ফেলে হবে।
তাহলে এক চ্যানেলে চালাইতে গেলে তো সেটা আমি পারতেছি না, মানে আমার ডিজাস্টার হয়ে যাচ্ছে। মানে আপনার এমসের এর মতো প্লে হতে হবে, এ শেষ হবে আবার এ বিটা মানে এ টুটা প্লে হতে হবে কন্টিনিউয়াসলি, যাতে জার্ক না হয়, তাই তো? যাক না, হ্যাঁ। এখন যেমন আমি যদি 15 সেকেন্ড চালাই দিয়ে আমি যদি এর পরের আইটেম এতেই চালাইতে চাই, তাহলে আমাকে নেক্সট বাটনে ক্লিক করতে হবে, ও নেক্সটে যাবে, তারপরে প্লে দিতে হবে। একটা 1 সেকেন্ডের একটা ফ্রিজ খাবো আমি। খাওয়ার কথা দেখতে হবে। অবশ্যই খাবো, ডিবিসিতে আমি এরকম প্রয়োগ হলে খাইছি। এটা এটা স্বাভাবিক বিষয় ইয়ার। কিন্তু আবার যমুনা যেটা হইতেছে ওটা পার করে আসলাম, এবার ফোর্স তুলে দিতে হবে, কারণ ওটা ওটা কি করতে না। না, ওসি অন অফ আছে এখানে কোথাও ভাই, ওসি অন অফ। এটাই তো আমার কন্ট্রোলার, মানে আমার এটা আর এটা এই দুইটাই কাজের, এইগুলো তো পুরো কোনো কাজেই যাবে না ভাই। কিবোর্ড দিয়ে আসলে এখন আর সেই আমরা এটাতে চালাবো না, চালাবেন এটাতে? এটাতেই তো চালাবো, কি কর? হ্যাঁ হ্যাঁ, চালালে টাইমিংটা ভালো হবে। এটাতেই তো চালাবো। ঠিক আছে, আপনি কি কর, আমরা কি মাউস চালাতে কর? কি করে করতে থাকে আমার কাছে চলে set to ESC. কোনো রান্না কোনো কিছু পাইবেন না তো, এক্সপোর্টের নাই তো। কিছু তো আছে, এটা তো নাই। অক্টোবর দিনে কতগুলো দেখছিলাম, অক্টোবর ট্রেনিং দেখলাম না কতগুলো, এগুলো ফাইল ছিল। ওটা তাহলে মিডিয়া ওটা তো আপনি, এটা কি কোন রান্নার ওপেন করছেন ভাই? রান্না অ্যাড করার নাই। আসলে ক্লোজ করে দিছে। Onları attık ben şöyle. Bekle, birlikte hemen bakalım. Birisi. ওই ওটা সার্ভারে ডাউনলিং প্যারামিটার খুলেছে। পরেরটা এটাও এটাও কি দিলাম, এটাতে আছে দেখালাম দিচ্ছি। এটা এতে আছে। শেষ হলো রিজেক্ট, কি হবে? হ্যাঁ হবে না, আপনার যে নেক্সট দিতে হবে, তারপরে যে প্লে দিতে হবে। নেক্সট দিলে তারপরে ফ্রিজ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, নেক্সট ফ্রিজ খাবেনি, আপনি তো এটা পারতো করতে পারতেছেন না, এটা ফোর্স প্লে হবে না, ফোর্স প্লে হবে না। আস্তে আস্তে আছে। আচ্ছা, আমি যদি বিতে আছেন করি বিজানি কই আছেন বলুন, কিউ করছি দেখি নেক্সট এটারে আনকিউ করা যাবে না? আনকিউ কিউবে আবার ক্লিক করতে, কিউবে রিলিজ করি, এটারে রিলিজ করি, রিলিজ দেখা, রিলিজ করি এটা দেখা দরকার। কিউ ইলেকট্রনিক সব সব চলে গেছে না, রিইনিশিয়ালাইজ করতে হবে। আচ্ছা, কিউ এতে গরিব এটাই ভালো। কিউ প্লে। আচ্ছা, এখন আমি এতে করবো, এতে নেক্সট ছাড়া এটা বিতে করে দেখবো নাকি? নেক্সট দিলে এটাই তো আছে না, নেক্সট এসে ফ্রিজে আছে। মানে আপনি এক চ্যানেল যদি চলে যায়, 2 চ্যানেল নাম তো যেটা
একটা প্লে করো একটারে প্লে করি প্লে অটো কিউ নেক্সট দিয়ে রাখতে হবে না এটারে যদি আমি বিতে প্লে দিলে কেউ না তো নেক্সট কি দেবো নেক্সট নাকি নেক্সট লাগবে না তো প্লে দেন আপনি বি সিলেক্ট করা বি প্লে দিলে বি আছে বি না, এই বিতে বি তো প্লে এটা আছে। কোনটা হবে কোনটা চলে এই যেটা চলতেছে এও চলতেছে দুইটাই বিও চলতেছে দুইটাই চলতেছে টেক করবে কোনটা দেখতে হবে আপনি টেক করবে এই তো এখান থেকে হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে এবি তো টেক করবে এখান থেকে এবি হইলে সমস্যা নাই কিন্তু সমস্যা হলো অবশ্য এতে একটাও যদি ফল একটাতে করে তখন আপনি লগে ফ্রিজ খাবেন তারপর তখন যেটা হচ্ছে এই যে না তখন তো আপনি একটা জিনিস এটা কি যেমন- আপনার একটার পর একটা তো আপনার এটা তো এমসারের মতো চলে না নরমালি আপনি তো আপনার 5-7 সেকেন্ড তো আপনি স্যার টাইম পানি যাওয়ার জন্য কোনটা প্রেজেন্টারের কাছে তো যাইতে হবে না উৎসব কিভাবে চালানো হবে গুগল ধরেন যে কথা শেষ হয়ে গেছে 5 সেকেন্ড চালা হঠাৎ করে কেটে দিচ্ছে দিয়ে শর্ট চালাচ্ছেন আর বাড়া রাখছেন আপনি ফুটেজ বাড়া রাখছেন ফুটেজ বাড়া রাখছি বা আমি লুপই চালা রাখছি কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনি উৎসবে চালানোর সময় তো আপনার যে একটা শেষ করে ও অটোমেটিক যাবে ওই পর্যন্ত তো আমি বলে না রাখতে সেটাই বলতেছি যে 20 সেকেন্ড এক্সট্রা ফুটেজ রাখছেন আপনি 5 সেকেন্ড পরে কেটে দেবেন হ্যাঁ এই তখন এই জেবিতে যেতে হবে আর কি সেটা হেভিতে তো যাই ফিচারের সাথে ডিভিডি যেমন আমরা করতাম সব ফর তারপরে মনে করেন যে ব্যাক টু ব্যাক যদি প্যাকেজের শেষে ব্যাক টু ব্যাক স্ট্রিম থাকে তখন আপনি কিভাবে করবেন যদি একটা গেল 3 সেকেন্ড কিন্তু একটা গ্যাপ থাকে এবং আপনি একটা চালান ওই ছোট্ট একটা ফাইল চালান দেখবেন যে পয়েন্টটা যা ধরবে তারপরে প্লে হবে সরাসরি ইনফের মতো যে একটা পর একটা প্লে হয়ে যাবে এরকম যে হয় না কিছু করতে হবে এই এই বাটনের নাম কি জানো একটা ছিল না এখানে ট্যাপটা মারলে ওইটা প্লে হলে কোনটা অটো কিন্তু কাজ করে কিন্তু কাজ করে এটা তো অন্য ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ ওটার সাথে মনে হয় কানেকশন লাগান নাই না ভাই ওই কিবোর্ডের সাথে কানেকশন লাগান নাই হ্যান্ড শিট আছে আছে তো শিট তবে ওটা প্লেসিংটা ভালো ছিল তাই না এখানে ধরে প্লেসিংটা ভালো এখানে যে স্ট্রোক স্ট্রোক করতে হলে প্লে দিতে হলে আপনাকে শিট চাপ দিতে হবে হ্যাঁ 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 যেন আপনার অটোমেটিক বন্ধ বা অটোমেটিক ই না হয়ে যায় না ওই 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 বাটনের প্লেসমেন্টটা ভালো ছিল এই এক হাত দিয়ে করতে হ্যাঁ কাউন্টডাউন দেখায় কাউন্টডাউন করে দিতেছি উপরে গনের টাইম দেখাচ্ছে নাকি বড় প্রোগ্রাম 24 মিনিটের না ও এই দিনটা ওটা 3 মিনিট সবই তো বড় বড় পায় না 4 মিনিট এটা 4 মিনিট 25 সেকেন্ড তাই না হ্যাঁ 4 মিনিট করতে স্যার কিন্তু এটার কাউন্টডাউনটা কি এটা কি না ভাই এটা হচ্ছে ইন আর আউট ডিউরেশন এটা স্টার্ট টাইম এটা ডিউরেশন হচ্ছে 24 মিনিট 24 হ্যাঁ হ্যাঁ 41 ওটা স্টার্ট ওই যে টাইম উপরেরটা উপরেরটা ভাই এটা হচ্ছে আপনার কাউন্টডাউন কাউন্টডাউন দুই জায়গায় দেখাতেছে কেন আর কি দরকার দুই জায়গায় দেখানো তাই তো আর এটা কিসের কাউন্টডাউন টোটাল নাকি টোটালটা আপনার প্লেলিস্টে নাকি না 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 শিফট দিলে যায় না শিফট করি পৃথিবী চলে শিফটের উপরে না এটা টাইম এর দেখায়নি না ওই দাও 35 ঠিক তো দেখতে লাগতো পারি সেটা বলে এইটা করি এই 3 মিনিট হবে 36 তো 5 এই তো আমার কম্পিটিশন আমার 30 33 34 35 36 37 ঠিক আছে না তবে ইয়ে আছে এখানে যে বি চ্যানেল দুটো পোস্ট করে জানি তুই এখানে তো হাসান ভাইকে দরকার না না দেখুন হাসান ভাই হ্যাঁ নিচে হ্যাঁ হ্যাঁ এই জায়গায় আবেদন আছে তো আমি সাথে কাজ করতে হবে ভালো হ্যাঁ হাসান ভাইকে ছাড়া হবে না তো এখন ভাই মাননীয় বিরোধী মাল পাইতে মিটিং এ মাল জিনিসটা ওরে মানে কি চিন্তা থেকে হঠাৎ কাইটা করে বসে কি বলে এটা আপনার এই
যেই প্রযুক্তি আনতেছেন ভাই বুঝছেন অনলাইন সুইচার যদি Andro? স্কিল না Yes. Are you doing the license or do you want to give me remote connection? I'm doing the video screen, sorry. Uh-huh. But yes, yeah, you can update the license now. I cannot, you need to give me Chrome remote. যমুনায় একজন ছিল আমি তো খুব কম পিছিয়ে বসছি যে রতন দা হ্যাঁ আমার সাথে খাওয়া দিতে না পাইছি অল্প কিছুদিন ধরে It's in the Zoom call. কি যে বলে বসতে কিন্তু এই স্টেপ গুলো কাজ করলে এই অনলাইন সুইচারের সময় অনলাইনে কয়জন ভাই অনলাইনে কয়জন Accept, please. এখন ফারুক ভাইয়ের সমান সেকেন্ড তো নাই বিড়াল ভাইটাই হয় আবার করে দিয়ে না ভারত ভাই যেমন পারে জুনের ভিতরে যে লম্বা ছিল যেটা রাখি আর বুড়া গুলা পুরো বাতিলের ছাপা কি যে চিন্তা করতে থাকে মিস করার সময় কিন্তু আপনি যখন কথা করবো মনে হয় যে রকেট রকেট ছাড়া Galasnya satu lagu. Galasnya satu lagu. Check করি এই বিষয়ে 3 দিয়ে এখানে একটা 4টা লাগুন মাথা দেয় লাগুন নিয়ে যাও নিয়ে যাও এটা দাও যাবে যাবে কি পেশা হ্যাঁ প্রশ্ন না কই যেন কাজ করছে ইয়ে নিয়ে ডক্টর সোনিয়া আরে আমার সেটিং শেষ ও ই বানাইছে এই বিকো গেছে সেটা ই বানাইছে বেখাপ্পা পায়ের ড্রাগ দেওয়ার আজকাল নায়িকা নাকি ট্রেনিং ইয়ে আইসে ঠিক করে আইসে কারণ করতে হবে এটা নিজেদেরই লাইসেন্স হবে না আমি দেখি করি হ্যাঁ আমি গেস্ট কি করবো এটা কি আপনি মেলা কথা বলবেন তুমি আসছেন না নিয়ে যাবো এগুলো নেবেন এগুলো নেবেন সব নিয়ে যাবো না না এই যেতে পারছি আমি এটাই নিব শুরু কোনটা এটা আর দূর ভালো লাগবে কোথাও রাখছো আমি নিউজ এডিটর করে অক্টোপাস গুলো ভালো বোঝা দরকার প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের অক্টোপাস দিয়ে দেওয়া দরকার ওরা স্ক্রিপ্ট অক্টোপাসে লেখা শুরু করবে তাহলে তো বুঝবে না আমরা অক্টোপাস থেকে স্ট্রিট আইনা নিউজ চালাবো নিউজে ডায়ন করতেছি নিউজ এডিটররা খুঁজে পাই তোমরা কি চালাইবা দাও আমার স্ক্রিপ্টটা দাও স্ক্রিপ্ট তো খুঁজে পায় না ওরা ঠিক আছে কই কই না যে যার মতো করে ফোল্ডার করে রাখে যমুনা কটা অক্টোপাস
লাইসেন্স কত আপনি 40-50 টাকা আর 30-35 ওই যে অগত ওই যে ডিজিটাল বিশাল যখন ডিজিটাল রুম হয় এরপরে আমরা ঝোলা করে গেছিলাম ডিজিটালের অনেকগুলো ডিজিটাল তো এক সাল ঠিক আছে সবাই সবসময় তুলা বলতো তখন কাম গোয়া ই থাকতো না লিমিট করতো তারপরে হচ্ছে এই জায়গায় থাকলেও ক্লাস থাকতে হইতেছে আবার ভালো মতো সবই তো একই জিনিস কাউন্ট তো সবাই একই করবে Okay, done. Okay. Are they still on break? No, they're back, but I'm setting up the Stype screen. Okay, we cannot see your screen. কিন্তু এই জিনিস কখনো হইতে পারে আপনি নিউজ চালাবেন আপনার পিজিএম কি দেখবেন আপনার সামনে না থাকে আপনি ওই পিজিএম আপনার সরা ফেলবো না সেটা তো বলছি এটা না আসলে আপনি কাজ করবেন কিভাবে এমনি তাকে আপনি কাজ করবেন থাকতে হবে আমার থাকতে হবে এই দুটা থাকতে হবে আমার পিজিএম নাহলে এইটা থাকতে হবে এটা থাকতে হবে এরকম প্লেস হইতে হবে এরকম আমি উমনে তাকে আমি কিভাবে অর্ডার দেবো হেনে দেখবো তো এক কানা লাগাবে তেরা বাজে এরা প্রশিক্ষণ দিল তো ভাই এটা একটা প্রশিক্ষণ দিয়ে যায় আমরা হ্যাঁ কি লাগবে বলেন আমি দিতে পারবো ইন্ডিয়া কেউ লাগবে না না ক্যান কাইটা অনেক করে নিউজ চালাই দিতে পারো খালি কাছে ইটা রাখবো পকেট টকেট আবি যাবে পকেট গুলো পাইছেন ভাই না আমাদের লেআউট দেন কোনো লেআউট আমি মিটরে বসছিলাম কিন্তু দিব কিন্তু দেন আমরা বোধহয় পকেট পর্যন্ত পারবো করা আছে যদিও পকেট খুব কম যাবে তাই ক্লিয়ার করে দেন মিটরে বলেন আমরা দিলাম আমি বানাই রাখবো হ্যাঁ পকেট সব বানাই সেভ করে রাখবো হ্যাঁ সেভ করে রাখলে তো আমাকে একবার একটু গিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন আমি তো সব লেখা দিই 1 2 3 4 7 এটা ভালো হয়েছে অন্য সব চ্যানেলে তো যে মেনুরে লেখা 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 কাগজ লাগাই স্টিকার লাগাই লাগাই না ওই ফরের আছে ফরের টাকা লাগবে কিন্তু এটা আমি এটা মধ্যে লাগাই করা যায় কোনো সমস্যা নেই এটা কোনো না এটা তো যে হ্যাঁ আছে কিন্তু ভাই এই লেআউট চেঞ্জ করে দেন ভাই এই জায়গায় বৈশা এই জায়গায় হ্যাঁ কাজ করে ওই দিকে তাকে পিজিএম তাকানোটা ভাই টাফ আপনি বুঝে বলেন কিন্তু বাইরে করেন হ্যাঁ তো বাইরে তো বাইরে সব বাইরে কি বলি বললেন নাকি না না একটু ভাই আসলে আমি সবাই জানাইছি সবাই কইছে আমাকে আশ্বাস দিতে বলো না যে না এটা চেঞ্জ হবে এ দিলাম মনির রনিয়া পেরা যমুনা একদিনকে সকালে বাংলাদেশে বুঝছেন সকালে বাংলাদেশ পড়েছেন আমি গেস্ট হইতেছে ফাইন বাই গেস্ট সবাই আমরা 6:50 পিছনে ঢুকি পিছনে ঢুকি আমি আরেকজন পড়ে ওই দিনটা ফাইন বাই 6:45 যায় পিছনে যায় বসে আছে তাদের গেস্ট সাথে তুমি যা বসে ই করছে এখন অনিয়ার একটু এই অনলাইন সুইচার করলে ঠিক আছে অডিও যে আছে কোন দিছে ইয়ে দৌড়ে দৌড়াইতেছে কনক দা কনক দেখি না ভাই আমি তো দৌড়াইতেছি ঠিক আছে বাজে 57 ঠিক আছে অনলাইনে অডিও যে আছে হ্যাঁ কাপাকাপি করতেছে এখন তো ফাইন ভাই বসে আছে আমি কোনো ইয়ে করছে ভাই কি করবে
এরপরে আবার আরেকজনের বাদল ভাইয়ের ফোন দিচ্ছে, আরেক যে ডিউটি না তারও ফোন দিচ্ছে, পাশের যে ভাই দৌড়ে যায় ধরেন করবো এবার আমি বললাম যে আমি তো মিস্টেক করে দিয়েছি আমি সুইচ তো করতে পারি, পকেট টকেট করতে গেলে আমার ঝামেলা হয়েছে। ঠিক আছে, আমাকে সমস্যা নেই, বইছি সব ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই, আইন কোনো ভাবে বুঝে নেই। ঠিক ঘন্টা কাউন্টার পিস্টিং ফেলে দিছি, পিস্টিং ফেলে দিছি পরে কলম ধরে হচ্ছে কোনো ইয়ে নেই। আর আমি কিন্তু এর আগে যে 17 ক্যামেরা তখন যে কোন ক্যামেরাতে কোন ক্যামেরা যাবো আমি একটা প্র্যাকটিস করে ফেলেছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, এর লেগা ওই হাই করে নেই, হাই হাই কারণ দেরি হইলে ঝামেলা। এই প্রকার ভাই আপনি আজকে বাদ ছিলাইলে ওরা কি পাইছে না, আমার লাইসেন্সের সমস্যা। কি একটা অবস্থা, এরকম রিমোটলি এইসব কাজ করা ফিজিক্যাল রিমোটলি কাজ করা ফিজিক্যাল হলে যতদিন হয়েছে না তত কম্পিউটার চলে কিন্তু আপনার ডায়াগ্রাম করতে হবে রিমোটলি কাজ করাটা আছে কেন না ওরা নিজেরাই বুঝতেছে না যে আমি বুঝতেছি নাকি বুঝতেছি না। ভাই আপনি কল দিলেন আবার কল ধরেন না, তোমরা কবে করছিলেন? কি হয়েছে আর ধরে নাই আপনি? এই যে একবার শুরু করতে গিয়েও করে নাই আর কি, আমার কোথায় গেছে, তখন আপনার ফোন দিছিলাম। ও ওই যে বিটিভি সোর্স পাইছে ওরা, বুঝছেন? তো ভাই হ্যাঁ ভাই, আমাদের পিজি আর পিভিউ কি ওই কোনায় থাকবে? হ্যাঁ ঝামেলা আছে ভাই যদি এই জায়গায় বয়া নিউজ করতে বয়া ওইদিকে টাকায় টাকায় যদি দিয়ে দিলাম সামনে প্রফেশনাল মোটর দিয়ে দিলাম, নিয়ে দিবেন আমার এই সামনে দিবেন, ওদের সামনে তো এটা অনলাইন সুইচের সামনে তো আছে। তারপর এই জায়গায় যদি না থাকে, যে সার্ভার এ লগে আমার লগে যদি পিজিএম থাকে সবচেয়ে ভালো। এটাও তো লাগবে এখানে। হ্যাঁ এটা এটা এই সাইডে আপনার কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু আমি এই জায়গায় বসে ওই জায়গায় যদি আমি ইউজ করি, আমি এই জায়গায় পুরো ফুল ব্লার হয়ে যেতেছে। আর এইভাবে তাকাইলে তো আপনি পুরো ফুল ভিউ বুঝবেন না, এর আইকনটাকে বুঝবেন না। এই জায়গা থেকে এই জায়গায় আমি ইউজ করাটা পক্ষে সম্ভব না। আপনার প্রেজেন্টার যে আইকনটা কি ঠিক আছে কিনা সেটাও বোঝাতে হয়ে যাবে। এখানে কি দিছি আমরা? স্টাইপ দিছি, সরি এখানে দিছি কি কি ছিল এটাতে? সব গ্রাফিক ছিল, ওয়াচ টচ এগুলো আছে এখানে, তাই না? না এটাতে এটা তো আপনার একটার আর আমাদের যে ইনিসি ওটার একটারটা সব করা যায় না, আরেকটা সব করা যেহেতু যায় না, আমি যে কোনো সোর্স যে কোনো জায়গায় নিতে পারতেছি না। কিন্তু ওই জায়গায় ভাই আসলে ভাই এরকম আপনি অ্যারেঞ্জ করেন ওইটার সুবিধা যাইতে নিতে গেলে আরেকটাই করবেন অসুবিধা। আরেকটা অসুবিধা না, যে ভিস চালাবে ও অসুবিধা করবে, ভিস যে ফায়ার করবে ও কি ফায়ার করছে ওর দেখতে হবে, ওরও এমনি কোন দেখতে হবে। এখানে দেখবেন, এখানে দেখবে না তো আপনি ওইখান থেকে বসে যখন এখানে একটা টেক্সট করবেন, আর নিজের পিছে কোনটা এখানেই থাকবে নিজের পিছে মানে আপনার ও ওয়াচ বলেন তারপরে স্টাইপ বলেন, আপনি দেখেন ভাই, আপনি যদি কোনো টেক্সট পড়বেন একটা লাইন পড়বেন, আপনার ওই মনিটরের লাইন পড়তে সুবিধা হবে না এই মনিটরে? ডেফিনেটলি সামনে থাকলে সুবিধা, কোনো কথা না। আমি তো এইভাবেই তো করব, বুঝতে পারছি যে আপনি এই যে এই ভিসি এগুলা যেগুলো দিচ্ছেন এগুলো যদি আপনি ওই মনিটরে নেন কেমনে? ধরেন আমি দিলাম, আপনি দিলেন ওই সাইডে, তখন এই যে এটাতে দিলেন, এটাতে কি কি আছে দেখতে হবে তো। হ্যাঁ এটাতে আছে হচ্ছে লাইভ সোর্স মনে আছে, দেখবে কেমন লাইভ সোর্স কিছু একটা আমার দিতে আচ্ছা দেখেন, যদি মনে হয় যে না এটা এই জায়গায় নিলে ভালো হয়, এটা এই জায়গায় নিলে সেটা করে দেবো, কিন্তু যেটা পারবো না, ধরেন ওই যে প্রিভিউ আর পিজিএম যদি বলেন যে একটাতে নিয়ে আসতে হবে, আচ্ছা তাহলে সম্ভব না। তাহলে এই করেন, আমার শুধু যে পিজিএম সার্ভার এ যেটা আছে এখানে দেন, আর এই যে এমই থেমি 2 যেটা আছে এটাতে প্রিভিউ করেন, কারণ প্রিভিউ পিজিএম তো একসাথে রাখতে হবে আপনার। তাইলে আপনার সার্ভার এ কই যাবে? কোনটা? সার্ভার এ কই যাবে? সার্ভার বি রে এটাতে দেন, সার্ভার এ এখানে দেন। সেটা বলতে পারবো না, সার্ভার এ আর বিটারে এক জায়গায় রাখতে হবে, এক ডিসপ্লেতে। এক ডিসপ্লে রাখতে হবে, তাহলে উপর নিচ করে দেন, উপর নিচ করলে একটু ঝামেলা। আর কি সার্ভার এর জায়গায় যদি আপনি পিডিএম দেন
আপনি যেভাবে আছে প্রিভিউ আর পিডিএম 2 মনিটরে, তাহলে সেই হিসাবে পিডিএম হবে এইটা, আর এই এমিট 2 এমিট যেটা এই 4 স্কোপ আছে এখানে হবে প্রিভিউ। তাহলে দেখি একটু টিমের সাথে কথা বলে দেখতে হবে। ঝামেলা আছে, আমরা ওইভাবেই চাইছিলাম যে কোনো যে করা সম্ভব না, কারণ আমাদের লাইসেন্সিং একটু কমতি আছে। তো এমনি গার্গুরে মনিটর দেখাটার এটা কোনো প্রডিউসার এটা সাপোর্ট করবে না, কেউ তো ওখান থেকে পিছার আয় নাই এইখানে না, এবং ওই পিসিআরও সেম ঝামেলা। সেম জিনিস তো আমরা রেপ্লিকা করছি, এখানে যেটা ওইটাই। তো একটা টাফ হয়ে যাবে। তারপরে এই পিসিআর এ টেলোদের ফোন ধরে Okay. Are you here, guys? Sorry, took Yes, a bit yes, of we are. time because the blueprint was broken when I imported it. Okay, no problem. Windows. So the screen here, I mean, this blueprint looks complicated, but everything is annotated, so it shouldn't be difficult. So basically what the screen does, the screen is a plane, just a simple plane, nothing special about it, where we on start on begin plane. So we are just ignore this is not important. This is also not important. So what we do, we at the start we create a dynamic material instance, which is a copy of the screen material instance, which you define here. So basically, screen material instance is M screen instance, which is a material outside of the blueprint. So this one, and it just has this texture, nothing special with it, and so this texture and some controls to adjust the brightness and gamma. And then you make a copy of that material and create a dynamic material inside the blueprint. You can also replace the screen with your custom plane or asset inside the level. And then we set that dynamic material instance to that plane, to that screen plane or object. In this case, we are using DMI screen, which is I mean, sorry, not DMI screen, here screen. So when we create dynamic material instance from a copy of material outside, we save it to the DMI screen variable, and then we apply that to the screen. We set that material to this screen, and this screen is actually this screen, but you can drag and drop. You can make your own variable that can point to some other screen like this one. So, or you could resize this to fit over the pole here, object, or this screen. I would probably use just, it's easier to drag this and resize it and cover this screen. Or if you're in, you can also, edit the plane here to have the same functionality
as this. You just need to specify the plane as the screen variable. So if I, where is it? Size and animation. No. Screen. I think it's dragged. Let's create a new one just to show you. If I make a screen mesh, and we set that to be a mesh character. Mesh. So if we select that as an object derivative, static mesh, and we can then just replace this screen with this mesh, and you can also expose that mesh, compile, save, and then if you close this, you will have where is it? Screen. So I have this screen mesh, and then I can select something inside the level to represent that mesh. No, none of these structures are just put in on shape plane. Let's say this plane, I can just set that to be my screen. কালকে হবে না But should be in the same level. Not in Stype green killer. সোমবার হসপিটাল সোমবার হইতে পারে। Okay, now this plane is in the same level as the screen, and now I can screen, too many screens. Now I should be able to put, yes, and now I've set this plane as my screen. So you can use that to set any of the planes inside your level. Just extract, they just need to be in the same level as the screen blueprint. And then you replace in the blueprint, you replace that variable with that I created screen mesh. You just replace all the instances where you have screen with screen mesh, and it will apply to that plane. Does somebody know Unreal from of you making blueprints and Very little. Very little. Yeah. Maybe I don't know, we could ask if our colleague can make a pre-made blueprint with custom mesh here, because this is not, I have many instances here where it's not connected, so I would need to go over this and replace all of those. But here, yeah, we are
setting the material on that screen, and then this is not important, this is just for brightness control, and then this is the main functionality. So when you go to, for example, select open image, it will receive image file path from Stype Central, and then this is also not important for now, and then it will import that file name as a texture, and then it will apply that texture, and it will apply that texture to the material. With that, it will be applied to the screen. So basically what we are converting the string of the file path to the material and loading it in Unreal. And it's the same for video, for image, and for an input. So input, we are basically taking the Stype fill input from here, from plugins, Stype video inputs, and then fill input one assets. We are basically taking the texture of that input and applying it to the screen, and you have those already pre-assigned here under media sources. Not media sources, video inputs. Here, SDI textures. So this should be your camera texture, or your input, second input, third input, and such, which you set here. So fill input one, interlaced 50. And then two Blackmagic media source. আমাদের লাইভ ক্যামেরা সব এখানে পাবো, ফিল্মটা পাবো, লাইভ ফিল্মটা Number 250. এই ফিল্মটা পাবো, ফিল্মটা পাবো, এই যে ফিল্মটা হচ্ছে ইয়েতে এখানে কি ফিল্মটা মতো করে লিখতে হবে? আমার হিসাবে আপনি একটা ইনপুট নিতে পারবেন, একটা ইঞ্জিন, বাট set this to 3. আরেকটা ইনপুট নিতে হবে, রাউট করে যেটা দেবেন ওটা দিয়ে দিতে রিপোর্টার হতে পারে, সেটা আপনার যে কোনো ভিডিও সার্ভারের ফিড হতে পারে। Interlaced. Did I set it to interlaced? No. আমার যে সেটআপ থাকে সেই সেটআপ যদি আমি একটা ভিডিও দেখাইতে তাহলে আবার এরকম করে আমার ওই লিঙ্ক দেখাই দিতে হবে না, একবার আপনার ইনপুটের জায়গায় ইনপুটটা রেডি করা, আর আপনি যদি ভিডিও সার্ভার থেকে দেন, পিছনে যে বড় ওয়াল আছে নিশ্চয়ই আপনি লুপ চালাবেন, যে প্রোগ্রামের লুপ সেটা চালাবেন, ওইটা তো আপনি বারবার চেঞ্জ করবেন, একবার সেট হইলে ওকে। আর না, আমি যেমন মনে করেন যে টকশো করতেছে সেই জায়গায় আমি একটা দেখতেই চাই, ভিডিও সার্ভার দেখতে ভিডিও একটা সার্ভার দেখতেই চাই, বা So these are your inputs. আমি উইথ আমার Nothing আমি ওই যে এটা আপনি রাখবেন, যেটা ধরেন আপনার পাশে কোন একটা ওয়ালে প্লে হবে, এটার এরকম করে বানাইতে হবে, বানায় ওইখানে আপনার ভিডিও ইনপুট দিতে হবে, সেটা সার্ভারের ইনপুট যাক, সেটা ক্যামেরার ইনপুট যাক, সেটা মনে করেন টিভির ইনপুট যাক, লাইভের ইনপুট যাক, এখন মনে করেন যে আমি সার্ভার থেকে এখান থেকে কাটবে, ওটা কাটলে ওই একটা ইনপুট শুধু আমার ইঞ্জিনে ঢুকবে, একটা ইনপুট, সেই একটা ইনপুট দিত। আমি মনে করেন যে নিউজ চালাচ্ছি, আমার কোনো রিপোর্ট প্ল্যান নাই যে ছবি দেখবো, কিন্তু ঘটনা এমন ঘটছে যে আমার এখন এটা দেখাইতে হবে। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে তো আপনি যদি ওই যে যেটাতে লুপ চালাইছেন ওটাতে যদি আপনি নতুন করে দিতে চান, তাহলে যে যদি ঘটনা ঘটায় তারপর আপনি যাইতে পারবেন, তো এটা তো ইনস্ট্যান্ট সম্ভব না। ইনস্ট্যান্টের জন্য আপনার ওইখানে না, আপনার আলাদা করে যে রাখতে হবে যে আমার এই ধরনের কোনো কানেক্টিভিটি থাকলে যেটা আমি একটা ওয়াল ওইখানে আমি কানেক্ট করবো, এই বিষয়।
Okay, for your project, so what I would do is copy the Stype screen from here. So if we open this in Explorer, just copy everything in this folder to your project, and then you can drag and drop the screen inside your project, and you can set it to your where you want it, or to your some screens that you have inside the project. Just resize it to match that size, and the only thing that you need to do is here, this will be empty. So screen material instance, just drag and drop screen material instance here, and then MP video is MP screen, and then MP screen media player video. And this, I mean, it highlights the fields where you need to drag and drop those, and you should be ready. Then in the remote control, preset, you need to go here and find screen, and you have Stype screen, and just find SC open image, SC open video, SC SDI input. Those are your main components. The other one is that you can add are the gamma compensation here. These two, screen gamma and screen exposure, to have brightness controls. And you can save this. And then in Stype Central, I went to the template editor, found RCP screen here, and just drag and drop open image, open video, SDI input, and you also have properties that I made: screen gamma, screen exposure, and save this as a new item. Screen. And when you go to the playlist, refresh, you can drag and drop screen here. Put the screen to be on both engines. And now you can just add the video here from the media server. So use media. Oh yeah, one thing. The default is like an HTTP web file. We don't want that. We want just a path. So don't forget in template editor to click on the media box here, and on the control, deselect from web and use raw path. And the same here, use raw path. Save. And now it should be. I'll delete this and edit again. Both engines, media, video, use media, and now it's without HTTP. Image, screenshot, and if you play this, it should. Oh, I made not image file path media. Image. And here it's video. ওই সময় আর ঝামেলা নেই আপনি তো এইখান দিয়ে টেমপ্লেট থাকবে আপনি
ওই প্লেলিস্টে বাইর করে টেমপ্লেটগুলো আমাদের দিয়ে জাস্ট ভিডিওগুলো দেখাই দেবে। So this will play a video, this will play an image, করতে হবে না। and this will select your video input. You're sending color bars, right? আলাদা করে And you can go 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 are your Blackmagic video inputs. 0, 1 is black, 2 is black. ও এক্সপার্ট ওর এই গাম্পিটা And that's how you can use the screen. So I would copy this blueprint to other projects. It's easier like that if you do not know anything about Unreal. Or tell your do you have designers that deal with Unreal? They're learning. Hmm? Our designers are learning Unreal Engine. Aha, okay. So in this blueprint, they are we tried to annotate to comment everything, but what is what. So but they should watch a couple of videos about blueprints. I'm not an expert on that. My colleague made this blueprint, so it's difficult to explain blueprints from scratch. And I'm not knowledgeable enough to Actually, we know dive the deep. basics. Yeah. We know just the basics. Yeah. But So for the basics, you can use this blueprint as is. So it's done. You just load it in, copy it to your project, set the 3 things that I told you. So these 3 textures, just drag and drop those here. When you take them, it will highlight. You cannot drop them wrong. So, and you should be ready with that. You can also put maybe the remote control. I'm not sure about that, but I think you can copy this into the folder and then transfer to another project. But I'm not sure about that. Maybe the remote control should be made from scratch. This is how you control screens. Okay, thank you. One other thing, yeah, the MOS thing should work now. So if you go load MOS, and it's this news. Yeah, now you can see that there's an item here from Stype Central. And then if I change anything here, it's 16. And now the news are at 6. Okay. So if I change the headlines, oh, this is 16. Okay, and I need to activate this playlist. Bye. Let's add. Yeah, it has. Okay, if I go to load here, MOS, there's the one at 18 o'clock, and you have your
This is from Octopus that I wrote earlier today. And this one also. This is also from Octopus. And then if you, of course, rearrange stuff, headlines after commercial break. So it's automatically rearranging in Stype Central also. The other thing, if you change this, it should also update. Did I send it? No. কয়েকটা প্রশ্ন আছে দেখি না মিনিমাম 10 মিনিট করে দেবো কি করে দিব ভাই একটু কাজ করতে হবে Save. তো 7 দিন Save. And now it should update. Yeah. So you can edit it in Octopus, you can edit it here, and it should update whatever you do to the playlist. Inside Octopus, it should update the playlist in Stype Central. And now your graphics operator should be following the Octopus playlist. I mean, the rundown here. And then when the time comes, activate the graphics. Now for the automation, I'm not sure if it's done in this version. If you're using a VEC or something to queue play and continue on a time code here, that's a thing I need to check if they did that to do automatically. There was a window here. Yeah, this was for automation. I have to check with the developers what's the status with the automation. But this should cover the MOS part of the Stype Central. So just load and find your MOS playlist in the MOS tab, and then whatever you do to the playlist here or inside here should be updated automatically. Do you have any questions regarding this? I think you saw it for this part. Mm-hmm. One other thing that's left is Stype plugin control. So here you can control your relative location, delays, anything that's inside Unreal under Stype here. You have access to that inside Stype Central without, you don't need to make any presets, any remote control presets for this stuff. They are already here. Or if you need something, if you need a special interface, you can always go to Stype camera. I need to enable it. Scene camera actor, find Stype tracking, then find, I don't know, virtual reality.
And you can also expose those as a separate and make a separate make a separate template for that. So you can have your keyer settings, for example, inside here remote control, and then make a template out of that. Or they are already present here. If you want to edit them, you have all the settings here. Maybe if you want, you can make a nicer interface for this. This is for controlling the Stype tracking. And what else? Did Mario cover how to launch projects inside? No, we did not have any training yet. Okay, so two other tabs that you have the preview. I'll close this. Close the asset manager. Let's have the playlist open. So you have the preview where you can preview your Check if viewport is on. Maybe pixel streaming is off. Yeah, if you're in editor mode, you have to start the pixel streaming here. So use remote signal server and start stream level editor. And now this should work. Yeah, so it's streaming directly from Unreal. And then the other thing is the device launcher. Let's put the preview up here. And this is where you launch your engines. So for example, I'll close this project, save it, and close. Where is it? One other thing, put the remote control presets inside your level. Then save. Let's close this. It should now say that your project is not running. And this is where you launch your projects. So this is also not running anymore. We are Green Killer 2. It will say, okay, launcher is up and running. This is the... Or this would be Green Killer 1. Green Killer 1. Where you are working and connected with TeamViewer, it's Green Killer. Okay. So you have launcher is up and running. This is the launcher. And this would probably be a good idea to put that to auto start with Windows. Shortcuts are not working. Okay, and the launcher, where did you put the launcher, Mario? Desktop. Stype central folder. Okay, launcher. Just put it in the startup folder also for the Stype central server and everything to start with Windows. And when your launcher is running, you'll see your launcher is up and running. Probably the previous server will be off. To refresh.
Preview server is the one that gives you preview here in the preview window. So if it's not running, you won't be able to connect to the preview. Then active project is the project that's running. Currently we have Unreal closed, so nothing is running. And then you can select your projects from here. Master. And your Unreal version that you want your project to run, and you can select your levels also. That will be main, I think, or main. So if you have different studios, if you want them in one project, you could maybe make let's say 3 different studios. You can have 3 different levels here, and then just choose which one to load. For example, I can load the weather level, the sports, or this studio, the other studio. So you can just load it like a level inside the same project, or you can have a different project for different shows and just load the project itself. Depends on the way you want to work. So I'll just start this Green Killer project that you have. And now you have 2 options. You can press play. If you press play here, it will launch the Unreal Editor interface. So you will have the same interface that you had up until now. But if you press play on game, it will only launch the project in full screen, and you won't be able to edit anything. So this should be used. If I launch it, this should be used when you're doing the show. Let's wait until it launches so you can see. I don't think it will launch because we have no tracking. Maybe it won't, yeah. So this is the game mode, where you don't have control over anything. It's just rendering like this. And the other one, if I launch it like this, will start with the editor. So this is in editor mode. If I press F11, you can see I get the interface back. And all of those will launch automatically with play enabled. And for preview to run, you need to start the preview server. In game mode, it will work automatically if you press play here, but in editor mode, you need to go here and just you go to Pixel Streaming, use remote signal server, and then stream. Level editor is just the viewport. Stream full editor will be just the whole editor. And then you can also put the launchers in group control. So if this is on, when you press play, it should play both all the launchers, all the engines that are in the group control. You can also save presets here. So if you set your levels, if you set up your levels for different shows, so you don't need to click on both engines and launch them. You can save a preset
under preset 1 and select your levels and save it under preset 1 and then just press play next to the preset 1 and it will launch both engines with your set levels. Seems I've lost TeamViewer. Oh, okay. So yeah, you have 10 presets. So for example, I can set this also to project Stype master and then to main level. And I can save this as a preset 1. And then you can load it here. Preset 2. And use that. But you have 2 engines, so it's not really a problem to press play here, press play here. That's the launcher and the preview window. One thing that I didn't show is that you can drag and drop if you have a template. When you design a template, you can drag and drop thumbnails to your templates. So let's say this text. You also have a preview window here. So if I press play on this window, I can then drag and drop this and make a thumbnail for my template. So this template will have this thumbnail, and whenever you put it inside the playlist, you see it has a thumbnail now. So you can save your thumbnails with your graphics active. One other thing that I didn't cover with templates is the preview. If you turn this on, then you can launch from here just to test your graphics. That's basically it. You can change some layout modes here, hide send buttons. And this is a Stype or motion design template, but you're not using motion design, so that's not really important. And what else do we have here? System status monitor will tell you are the launchers, are your launchers server up and running. We can see here that it's a version mismatch, so we should probably replace all the launchers with the newest versions. Yes, because Idemir replaced the server with newer version when he was fixing pixel streaming bug. Okay, yeah. So those need to be replaced. What else do we have? One controller. I didn't cover one controller and external data. So for external data, let's go first with that. You can load external data assets like tables, CSV files, APIs. If you have a sports show, for example, a table of scores that's constantly updated can be used here to update the graphics. So if I add an external data asset, and then I can call it, I don't know, example table. And then these are the formats that are supported. You have JSON files. APIs are from the server, or you can load directly from a file. XML files, CSV, Excel file, and Google Sheets. So I've created a CSV file, for example, for an example here.
and I'm gonna use an API. If you want to load it locally, you can use the file, but then you cannot update the file after you've selected it, because the web version of Stype Central cannot access files on a local system, cannot automatically refresh them. But if you want to use the file that can automatically refresh, you will need to run the client version of Stype Central. So there's a Stype Central, there's a Stype Central client setup. So you can run this, install it on your local machine where you have the data, and you can use that client to load the files directly. Or you can use APIs. If you use API, then you can specify a web page that will have this file automatically updated, and that will be updated. You can also use from media servers, or I'll use that. So like this, if you use API and media, and you have the file stored on your media server here in external, I've put it here in this PC as shared drive external data, and I made this CSV. Then you can use media server from Stype Central to stream the data like this. Or you can put a web page, like an internet web page, and then fetch the data from there. We go test fetch, and we have 2 fields from the data, and we can add external data asset, and we have this data now active. And then in template editor, you can assign external data to text fields. So here, for example, I can change this text. Oops. There's the undo. I can change this text to use external data. So if I click here, why isn't this showing? I can go to sources. Oh, let's refresh. I can go to sources, load data, and then select a data source, example table, and we have these properties. So first field will always be the name of the column, and then we can select a property, let's say field 1, and if I select this, it's data 1, it will load this data. So select this. Now this one is linked to the tab and data 1, and we can save that. Let's save this as a new one. Save as example. Okay. Save. And now we can go to asset manager and then use this external data one and create a new page. And then if you go to playlist, I'll load our playlist 1 and then put in external data page. Activate the source, save this, and now every time
that the data changes and I refresh this, it should update this field. So if I go inside my external data, edit this with Notepad, and put here data something, and save this. This tab is on. Auto data has to be on. So auto data has to be on to refresh, or you can refresh on Q. If you put this, when you press Q, it will refresh the data. So now if I change this to something else, go back, and it won't refresh until I press Q, and now it read the data again. So this is useful if you want to follow some statistics and not enter them manually. You can make a template with external data active. Now there's a bug here because it's not showing. When you press this, it should be blue box like this to notify you that the external data is active. Maybe if I add this again. Yeah, now it's working. It's just a visual thing. If I save this sources, load data. Okay, now it's working. And I think that's it. That's everything regarding Stype Central. There's only one controller to be covered. Do you have any other questions regarding this? I think it's all right. I think we can use Google Sheets. And yeah, you should be able to use Google Sheets. It provides free API, right? You need to specify URL for the Google Sheet here. In external data, add and then find a Google Sheet API, and we need a Google Sheet URL. I don't know. Yes, it is somewhat complicated to get the API from Google Sheet. I think it should work. Oh yeah, example spreadsheet. Okay, let's use this one. that I will leave an option. Oh, you need a configuration file. Oh, okay. Yes, that's not very difficult. There are so many tutorials on YouTube how to get API from Google Sheets. Yeah, I think the configuration file. I'm not sure how to make a configuration file. I never. No problem. I have done it a couple of years ago. So I can ask inside the group for specifics because I'm not sure what do you need to write or where do you need to put it. But then, yeah, you can use Google Sheets. I usually use an Excel file, but or JSON files work out of the box. হবে না
সঞ্জীবের কাছ থেকে সফটওয়্যার থেকে এটা Yes. Do you have any other questions? No questions regarding the previous topic. I mean, external data. Do you have any other questions regarding Stype Central in general? We have to Repeat something. go through today's video. So please send the video and we will check it thoroughly. Like it will take maybe 7 days, 15 days. We'll go through your video and one by one. So in that time, if we face any problem and anything where we get stuck, we'll let you know and send you a message to even Yeah. we have contact with the Mario and Sebastian and Petra, so we can send you the message. Okay. If you get stuck anywhere here, there's a help manual. You can also read that. And then there's one controller, which is it's similar to Stype Central, only not playlist based. You can also, but for this we need a plugin. We need to put the plugin inside your project. Andro. Yes. I think most functionalities from one controller they already have in Stype Central. Only thing which they are going to use is Yeah. So I think there is need to cover this part. Do you think there is something important there? Just the OSC commands. Yeah, just external data. Not external data. I covered that. The OSC commands. So with what controller you can use OSC commands? Let's say we can write not that. Yeah, it requires a plugin. You would see the events here listed here as like BP text, which is you made earlier. Where is it? BP text in persistent level. So you would see BP text and then slash animate out slash test get graphics. It will be written like that. প্রজেক্ট অন করা যায় আর কি ওই এটার মধ্যে যদি ইয়ে থাকে Basically ট্রানজিশনাল থাকে তাহলে হয়তো আপনি সেটের মধ্যেই করে ফেলতে পারবেন বা রেকর্ডিং এর মধ্যে অথবা let's say you have this screen. It would be written BP type screen slash and then SC open video. And then you can, in one controller, you can make an OSC command, open video. And then bind to that event, open video, and click bind, and you can then send OSC commands to this Stype Central engine by using, I don't know, Stream Deck or something to trigger the graphics directly. You can also send UDP commands, which are similar. OSC, UDP, and TCP are just different protocols. And you can also send commands out. So if you want on some event, you can send OSC command to another engine or device
on this port and write what the command will do. It also has support for external data, but that's covered in Stype Central. It's easier. And you can control maybe other devices from one controller, but you probably already have automation for that. And you can also have timecode events. So if you need, you can specify a blueprint event, so something like animate in to be at exactly that timecode. The timecode is received from Unreal, so you would need to provide timecode to the Unreal where the plugin is. Most of these stuff are already in Stype Central, so you don't need to worry about, because this is one controller is a bit older than Stype Central, so most of these are already migrated to Stype Central. The only thing that you have, the commands and the external device control and timecode events that are not yet integrated to Stype Central, but you can find them here. I think that covers everything regarding Stype Central. Okay, thank you. I have one request. Would you please give us the recording? Recording, Petra will give it to you. Okay, Yes, thank you. I will check about this and get back to you about this. I have last question. Are you there? For the guys or for me? Andrew? Is Andrew there? I don't know. Andrew, one of your demonstration, I think old one, I have seen you have created a rundown on Yes. Unreal Engine. Then that was another workflow, right? That's a motion design workflow, and that cannot be mixed with Virtual Studio. So that's more for if you want to have. It can be mixed with Virtual Studio if you do 3D, but it's basically more like lower third or some stingers. You can make stuff like that. But for that, you need a separate engine. I mean, I didn't try to run. Okay, I got your point. Motion design and Virtual Studio at the same time. Usually, it's made like you would export key and feel from motion design engine, and then use that to overlay over your video switcher. But they already have solution for 2D graphics. Do you have? Yeah, if you have a solution for 2D graphics, then you don't need to worry about motion design. Okay, I got your point. Yeah. Thank you. Yeah, no problem. Take care. Take care. Bye. Bye. Who is going to do the test in the studio with me now? Me, Topo is here, but battery is low. So, okay, I'm gonna knock you. Let's just see what's happening with this red spine. Okay, no problem. Okay. Bye bye, everyone. Petra, bye bye. Bye, everybody. Bye. Recording stopped. আমাদের এখানে একদিন আসলে সারাদিন বসে এটা চালাচলা দেখতে হবে। তবে মনে হয় নাই একদিনে অনেক কিছু দেখে ফেলছি তো এই জন্য একটু বেশি এক্সস্টেড লাগতেছে আর কি। মানে সবকিছু তার ইন্টারেস্টিং লাগে না, তখন ভাই রেকর্ডিং অফ করে জানি কই স্টপ রেকর্ডিং